Hello students, okay, join பண்ணிட்டீங்களா எல்லாரும்? ஓகே, இனி 2 நாள் தான் இருக்குது நீட்டுக்கு இல்லையா? ரைட், எல்லாரும் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா? ஆல்ரெடி பயப்படலாம் வேணாம், நீங்கள் படித்ததான் வரப்போகிறேன். ஓகேயா? எல்லோரும் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? ஃபாஸ்ட்டாக ஜாயின் பண்ணுங்க எல்லோரும். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கொஸ்டின் சால்விங் தான். ஸோ அந்த கொஸ்டின் சால்விங்கில் இன்பிட்வீனாக ஃபார்முலா, அந்த சாப்டரோட ஃபார்முலாஸ் அப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் இல் டிஸ்கஸ் தட் ஒன். ரைட், ஃபார்முலா மட்டுமா ஒரு செஷன் வைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இப்போ வச்சா அது நமக்கு லைக் நீங்கள் ஆல்ரெடி ஷார்ட் நோட்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்கோம், இந்த இதெல்லாம் எழுதியிருக்கோம், ஃபார்முலா ஷீட்டில் எழுதியிருக்கோம். ரைட், ஸோ கேன் வி ஸ்டார்ட்? ஓகே ரைட், அப்போ இன்றைக்கி நான் கொஸ்டின்ஸ் தான் வச்சுருக்கு. ஸோ வி ஹாவ் ஒன் மோர் செஷன் டுமாரோ. ரைட், தட் வில் பி த மேரத்தான். எல்லோரும் சேர்ந்து தான் ஒரு மேரத்தான் எல்லா சப்ஜெக்டும் சேர்ந்து வில் பி ஹேவிங் எ மேரத்தான் டுமாரோ. ஓகே ரைட், ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக. ஓகே ரைட், ஷால் வி ஸ்டார்ட்? ஓகே சரி, இன்றைக்கி ஒரு 40 கொஸ்டின்ஸ் அந்த லெவலில் வச்சுருக்கோம். நேற்று எடுத்தோம் இல்லையா? நேற்று எடுத்த கொஸ்டின்ஸில் ஒரு சில சாப்டர்ஸில் கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்தேன். ரைட், ஸோ அந்த மீதி இருந்த சாப்டர்ஸ் எஸ்பெஷலி லைக் கொஞ்சம் வெயிட்டேஜ் இருக்கிற சாப்டர்ஸ்லாம் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கு. இந்த வேவ் ஆப்டிக்ஸு, ரே ஆப்டிக்ஸு, ரைட், மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸு அப்படி இருக்கிற சாப்டர்ஸ் எல்லாம் கொஸ்டின் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கு. ஓகே, வில் ஸ்டார்ட் சால்விங் தோஸ் கொஸ்டின்ஸ். அண்ட் அந்த கொஞ்சம் ஃபார்முலா ட்ரிக்ஸ் மாதிரி இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் அப்படி இருக்கிறதும், அதே மாதிரி கிராஃப் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸும் அதுதான் நாளைக்கும் இன்றைக்கும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, நாளைக்கு இதோட கண்டினியூஷன் மாதிரி தான் கிளாஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ரைட், பயப்பட வேணாம், நீங்கள் சூப்பராக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கு. ஓகே ரைட், ஷால் வி ஸ்டார்ட்? ஓகே, சொல்லுங்கள், கமெண்ட்னு சொல்லுங்கள், ரெடினா? ஓகே ரைட், ஓகே ஷால் வி? ஓகே ரைட், ஸோ ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தெரியும், வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டியில் ஜாயின் பண்ணணும். ரைட், வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டியில் ஜாயின் பண்ணால் தான் எப்போ லைவ் வரும், ஓகே, எப்போது நாங்கள் எந்த செஷன் போக போகிறேன், எந்தெந்த லைக் டாபிக்ஸ் போக போகிறேன், என்னைக்கு லைவ் வரப்போகிறேன், எந்த டைமில் வரப்போகிறேன், அதே மாதிரி நம்ம கிளாஸோட நோட்ஸு, அதே மாதிரி கொஸ்டின் ப்ரிப்ரேஷனோட நோட்ஸ் எல்லாமே அந்த வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டியில் கிடைக்கும். ஓகே, குட் ஈவினிங் கிருஷ்ணகீர்த்தனா, குட் ஈவினிங். ரைட், ஷால் வி ஸ்டார்ட்? ஓகே, ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குது அப்படின்னு எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் சொன்ன போது அந்த டாபிக் வேணும்னா இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, அது டாபிக் வைஸாக உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குது, இல்லை கொஸ்டின் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குன்னா சொல்லுங்கள், அதுவும் இன்றைக்கி நம்ம பண்ணுவோம். ஓகே ரைட், ஸோ பேசிக்கலி இன்றைக்கி நம்ம கொஞ்சம் ஒரு சில சாப்டர்ஸ் மட்டும்தான் எடுத்திருக்கு. ரைட், வெயிட்டேஜ் இருக்கிற சாப்டர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்திருக்கு. ஓகே ஓகே, வில் ஸ்டார்ட். ரைட், ஓகே ஸ்டார்ட். ஸோ இந்த வேவ் ஆப்டிக்ஸ் சாப்டரில் இக்குவேஷன்ஸ் எந்தெந்த இக்குவேஷன்ஸ் இருந்துச்சு அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்கா? யோசிச்சு பாருங்கள், எந்தெந்த இக்குவேஷன்ஸ் இருந்துச்சு வேவ் ஆப்டிக்ஸில். இந்த யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒன்று இருந்துச்சு, சிங்கிள் ஸ்லிட் டிஃப்ராக்ஷன் இருந்துச்சு. ரைட், அதே மாதிரி இன்டர்ஃபரன்ஸ் நம்ம சாப்டரோட ஸ்டார்டிங் அங்கே இருந்துச்சு இல்லையா? இன்டர்ஃபரன்ஸில் இருந்துச்சு. ரைட், ஸோ என்ன ட்ரை திஸ் கொஸ்டின், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த கொஸ்டினில் என்ன இருக்குது, என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு. ரைட், இந்த யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்போ YDSCயில் இருந்தால் கொஸ்டின், YDSC யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஓகே ஓகே, YDSC இதில் நமக்கு ஞாபகம் இருக்குது, யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எப்படின்னா there will be 2 slits. ஓகே, அது ஸ்லிட்ஸோட கேப் will be ரைட், அந்த செப்பரேஷன் பிட்வீன் த ஸ்லிட்ஸ் இஸ் D. அந்த ஸ்லிட்ஸில் இருந்து கேபிட்டல் D டிஸ்டன்ஸில் there will be a screen, this is capital D. ரைட், ஸோ இங்கே இருந்து லைட், let's say we are having a source here. அந்த சோர்ஸ்லேருந்து வில் பி கெட்டிங் 2 coherent sources. நம்ம இப்படி ஸ்லிட்டை போட்டால் இதே லைட்டோட, இப்போ லெட்ஸ் ஐ எம் யூஸிங் அ ரெட் லைட். ஓகே, ஐம் யூஸிங் அ ரெட் லைட். ஓகே, ரெட் லைட் தான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா ரைட், இட் ஷுட் பி அ மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட். ரைட், ஓகே 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 ரைட், பாருங்க, இட் ஷுட் பி அ மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட். மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட்னா ஐதர் ரெட்டு, ஐதர் ப்ளூ, ஐதர் க்ரீன் அப்படின்னு தான் இருக்கும். இட் ஒன்ட் பி எதுவும் ஆகாது, ஒயிட் லைட் ஆகாது. ஒயிட் லைட்னா எல்லாம் இருக்கும், ரெட் இருக்கும், ப்ளூ இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா? ரைட், ஓகே ரைட், ஓகே 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 ரைட். சரி, அப்போ ரெட் லைட்டு இங்கே இருந்து வருது, அந்த ரெட் லைட்டு தான் இந்த 2 ஸ்லிட்லேயும் பாஸ் ஆகும். அந்த ரெண்டும் ஒரே வேவ் லெங்த் இருக்கிற, ஒரே ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கிற லைட்டாக இருக்கும். இட் வில் பி கோஹெரண்ட் லைட்ஸ். ரைட், கோஹெரண்ட் சோர்ஸஸாக இருக்கும். கோஹெரண்ட்னா ஒரே ப்ராப்பர்ட்டிஸாக இருக்கும். ரைட், ஓகே, இப்போ அந்த லைட் அப்படியே போய் இது அந்த சென்டரில் லைனு. ரைட், இங்கே தான் அந்த 2 லைட்டோடையும் ஃபஸ்ட்டு மேக்ஸிமம் ஃபார்ம் ஆகும். நம்ம படிச்சிருக்கு இல்லையா? ரைட், இப்படி ஃபார்ம் ஆகும். ரைட்,
Okay, so இதில் என்ன கேட்டிருக்கு அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கு Young's double-slit experiment, the spacing between the slits, so D value is given, that is 0.1 mm. Okay, right, solve பண்ணி பாருடா, solve பண்ணி பாரு. Okay, right, Bhuvaneshwari. Okay, solve பண்ணி பாருடா. Okay, right, so D is given 0.1 mm. If the screen is kept at a distance, capital D is given 1 meter from the slits, and the wavelength of the light is used. Light நம்ம யூஸ் பண்ண அந்த லைட் இருக்கு இல்லையா, அதோட wavelength, that is lambda, is 5000 angstrom. Okay, right, then the fringe width அப்படின்னா இந்த this one is maxima, right, and then this one is minima. இந்த ஒரு பார்ட் லைக் இந்த பாயிண்ட்ல மினிமா, இந்த பாயிண்ட்ல மேக்ஸிமம் வருது இல்லையா, மேக்ஸிமோட விடுத்து மீன்ஸ் இதுதான் மேக்ஸோட விடுத்து, எல்லா மேக்ஸிமோட விடுத்து சேமாக இருக்கும் இன் கேஸ் ஆஃப் யங்ஸ் டபிள்யூ YDSயோட கேஸில். ஸோ தட் பீட்டா ஃபார்முலா வாஸ் என்ன ஞாபகம் இருக்கா, ரைட். ஓகே, லாம்டா டி பை டி. என்ன ஆன்சரு So what will be the intensity of the resulting interference? Intensity formula, right, இது clear தான் இல்லையா. ஸோ அந்த இதில் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சி பாருங்கள், நான் சொல்கிறேன். இன்டர்ஃபரன்ஸு நமக்கு இந்த சாப்டரில் இருந்த ஃபார்முலாஸ் இதெல்லாம் தான். ரெண்டு வேவ்ஸ் அப்படியே இன்டர்ஃபரன்ஸ் நடக்குது. ரெண்டு வேவ்ஸ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் நடக்கும்போது ரெண்டு வேவ்ஸோட லெட்ஸ் ஃபஸ்ட் வேவோட ஆம்பிளிட்யூட் இஸ் A1, செகண்ட் வேவோட ஆம்பிளிட்யூட் இஸ் A2. தென் த ரிசல்டன்ட் ஆம்பிளிட்யூட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா நமக்கு இருந்தது என்ன, √of A1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் A2 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2A1 A2 cos phi. ஓகே, இது ஒரு ஃபார்முலா இருந்துச்சு. அதே மாதிரி லைட்டோட cos phi, where phi is the phase difference. ஓகே, phase difference ஒரு டெல்டா ஃபைன்னு எழுதலாம், ஃபைன்னு எழுதலாம், பீட்டா ஃபை ஆர் ஃபை. ஓகே, ரைட். ஓகே, இப்போ ரெண்டு வேவ்ஸ் இப்படி போகுது, இப்படி போய் இந்த பாயிண்டில் மெர்ஜ் ஆகும்போது இதோடையும் ஃபேஸ் φ1 φ2 அதோட டிஃப்ரென்ஸ், தட் இஸ் ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, ரைட். ஓகே, அப்போ அது வச்சு ஆம்பிளிட்யூட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா. தென் இன்டென்சிட்டி I1 இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு A1 ஸ்கொயரு, இன்டென்சிட்டி I2 இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு A2 ஸ்கொயரு, ரைட். ஸோ ஃப்ரம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்னோட இன்டென்சிட்டி I1 வில் பி ப்ரொபோர்ஷனல், அதோட ஆம்பிளிட்யூட் ஸ்கொயராக இருக்கும், ஞாபகம் இருக்குதல்ல, ரைட். ஸோ த ரிசல்ட்டிங் வேவோட இன்டென்சிட்டி வில் பி, ஞாபகம் இருக்கா, ரைட். இதே ஐடியா வச்சு நம்ம ஸ்கொயர் எடுத்தால் A ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு A1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் A2 ஸ்கொயர். சும்மா எழுதுறேன், உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இது, ரைட். 2A1 A2 cos phi, ரைட். இப்போ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும், ரைட். இப்போ இது I1, this is I1 ப்ளஸ் I2 ப்ளஸ் 2√I1 I2 cos phi. இதான் இன்டென்சிட்டியோட ஃபார்முலா இருந்துச்சு, ரைட். ஞாபகம் இருக்குல்ல இதெல்லாம். ஓகே, இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்கணும். அதே மாதிரி இன்னொரு ஃபார்முலா இருந்துச்சு. இஃப் இட் இஸ் அ பாத் டிஃப்ரென்ஸ் they have given, பாத் டிஃப்ரென்ஸ் தான் கொடுத்தோம் அப்படின்னா பாத் டிஃப்ரென்ஸ் that is delta x. ஓகே, ஸோ டெல்டா எக்ஸும் டெல்டா ஃபை ரிலேஷன் 2π by lambda into delta x. இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்கணும், ரைட். ஓகே, ரைட். தென் மேக்ஸிமா Imax I-minima ஃபார்முலா இருந்துச்சு. Imax is equal to √of I1 plus √of I2 whole square. Then I-minima ஃபார்முலா. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கணும். ஓகே, கண்டிப்பாக படிச்சிருக்கணும். பிகாஸ் திஸ் இந்த இன்டென்சிட்டி ஃபார்முலா இஸ் ஆல்ரெடி 11th இருக்குது, ரைட், வேவ்ஸ் சாப்டரில், ரைட். அப்போ இந்த ஃபார்முலையும் ஞாபகம் இருக்கணும், ரைட். Imax I-minima அதோட ரேஷியோ, ரைட். ஓகே, இதோட ஆன்சர் 3. ஓகே, பார்ப்போம், ரைட். இப்போ கொஸ்டின் பார்ப்போம். So beta is equal to lambda d by d. Lambda is 5000 angstrom, 5000 into 10 raised to minus 10 d. அந்த ஸ்லிட்டோட விடுத்து எவ்வளோ, ஸ்லிட்டோட விடுத்து இல்லை, அந்த ஸ்க்ரீன் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ, 1 மீட்டர் டிவைடட் பை அந்த ஸ்லிட்ஸ் பிட்வீன் ஸ்லிட்ஸ் ஸ்மால் d, that is 0.1 mm into 10 raised to minus 3. It will be in the option தான். Okay, right. It will be answer in the option வந்துருக்கு, third option. Okay, right. 10 raised to minus 3 மேலே போனால் இப்படி எழுதணும், 5 into 10 raised to minus 10 அந்த 3 zeros, so minus 7 வரும். இந்த minus 3 இது 1 into 10 raised to minus 4 வரும், மேலே போனால் 10 raised to 4. So 5 into 10 raised to minus 3 மீட்டரை நமக்கு என்ன யூனிட்டில் எழுதணும், சென்டிமீட்டரில் தான் எழுதணும். ஸோ இன்டு டிவைடட் பை 10 raised to minus 2. So it will be 5 into 10 raised to minus 1 centimeter, that is 0.5 centimeter. Okay, right. Okay, next one.
ஓகே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதே சாப்டர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் ஒரே சாப்டரில் இருந்த 4 கொஸ்டின் வச்சுருக்கேன். A slit of size 0.15 centimeter is placed at 2.1 meter from a screen. Okay, that means this is single slit diffraction da, single slit diffraction da, single slit diffraction da in the question. Okay, okay, YDSC the last question is the single slit diffraction. So the slit size அப்படினு கொடுத்தா that is A அப்படி தான் நாம படிச்சு வச்சோம் இல்லையா. A is 0.15 centimeter is placed at 2.1 meter from a screen. So அது again D value தான் 2.1 meter. இங்கே இது சென்டிமீட்டரில் இருக்குது. ஸோ 0.15 into 10 raised to minus 2 meter. On illuminated by a light of wavelength, அது லைட்டோட wavelength கொடுத்துருக்கு 5 into 10 raised to minus 5, அதுவும் சென்டிமீட்டரில் தான் இருக்குது. ஸோ into 10 raised to minus 2 போட்டு மீட்டர்னு எழுதியிருக்கு. ஓகே, சென்டிமீட்டர் டு மீட்டர். ஓகே ரைட். The width of the central maxima will be, நம்ம சொன்னோம் in the case of YDSC the beta value is same, அது சேஞ்ச் ஆகாது, it will be constant lambda d by d. In the case of single slit diffraction சென்டரில் பீட்டா வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா. ஸோ தட் பீட்டா இஸ் 2 lambda d by ஏயோட டியோட பிளேஸில் ஸ்மால். இதுதான் சென்டரில் விடுத்து, சென்ட்ரல் மேக்ஸிமாவோட விடுத்து. ஓகே, ஸோ this will be the equation 2 into lambda is 5 into 10 raised to minus 5 into minus 2 minus 7 into d is 2.1 divided by A is 0.15 into 10 raised to minus 2. Any answer? Third option. Okay. Okay. Right? Third option. Okay. So, 2 into 5 into 10 raised to minus 7 into 2.1. 2 into 5 is 10. 10 into 2.1 is 21. இப்போ நான் 21 எழுதுறேன். into 10 raised to minus 7. கீழே 0.15. 0.15 15 into 10 raised to minus 2 எழுதலாம். 15 into 10 raised to minus 2. அங்கே ஆல்ரெடி minus 2 இருக்குது. that will be 10 raised to minus 4. Okay. 21 15 21 is 7 into 3. Okay. 15 is 5 into 3. Okay, right, into 10 raised to minus 4 மேலே போனால் 10 raised to 4 ஆகும். it will be 10 raised to minus 3. 3 cancel. Right, okay, answer third option. Okay, 7 by 5 na 14 by 2. 14 by 10. Right, 7 by 5. இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம், டிவைடட் பை 5 னா மேலேயும் கீழே 2 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 10 ஆகும். ஸோ இட் இஸ் 14 by 10 எழுதலாம். into 10 raised to minus 3. 14 by 10, that is 1.4 into 10 raised to minus 3, 1.4 mm. Right, okay, 1.4 mm. Here, okay, see, question solving தான் important. Okay, question read பண்ணி இந்த equation தான் இன்னும் கிடைச்சா போதும். Okay, already equations எல்லாம் நீங்கள் எழுதி வச்சிருக்கும் இல்லையா. ரைட், ஏதாச்சும் சாப்டரில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் equation மீன்ஸ் ஏதாச்சும் செப்பரேட் சாப்டரில் equations டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள், அதை நான் சொல்கிறேன். ஓகே ரைட். ஓகே, வேணும்னா அப்படியே ஒரு செஷன் நாளைக்கு மேரத்தான் நடக்கும்போது அந்த டைமில் வேணும்னா அந்த சாப்டரோட எல்லா இக்குவேஷன்ஸும் டிஸ்கஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னு வருங்க. இல்லை நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா கொஸ்டின் சால்விங் த பெட்டர். ஓகே, மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகே, ஈஸி கொஸ்டின்ஸ் தான், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே ரைட். ஓகே ரைட். A Polaroid is placed at 45 degree. ஓகே, கிளியர்னா எல்லோரும் கிளியர்னா எந்த சிம்பிள் போடணும்னு சொல்லியிருக்கு. ரைட், அந்த போலிங் கிளாஸ் போட்ட அந்த இமோஜி இருக்கு இல்லையா, கிளியர்னா அந்த போட்டால் போதும். ரைட் ரைட். எட்வின் சார் சொன்னது என்ன, எட்வின் சாருக்கு வேறு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கு இல்லையா, அந்த என்ன பிளாக் ஹார்ட்டா. ஓகே ரைட், அதே மாதிரி ரைட், அந்த போலிங் கிளாஸ் போட்ட இமோஜி போட்டால் போதும். கிளியர். ஓகே கிளியர்னா. நெக்ஸ்ட் ஒன். A Polaroid is placed at 45 degree to an incoming light of intensity I0. Then now the intensity of light passing through the Polaroid after polarization would be. Okay, now ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா, இப்போ ஒரு ordinary light means will be having எல்லா டைரக்ஷன்லேயும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும். ரைட், பிகாஸ் ஒரு லைட் அப்படின்னா இட்ஸ் அன் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ். ஒரு எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்னா என்ன,
ஒரு பிளேனில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்னொரு பிளேனில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி போகும் தானே சொல்லியிருக்கு நம்ம. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒரு டேரக்ஷன்லையும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அதுக்கு பர்பெண்டிகுலராக இருக்கும். And the wave will be traveling perpendicular to both electric field and magnetic field. That is an electromagnetic wave, right? So light is an electromagnetic wave. But light or electromagnetic wave அப்படின்னா அதுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும். பட் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட பிளேனும் ஒரு மேக்னெட்டோட பிளேனும் அப்படின்னு இல்லை. there will be multiple electric ஃபீல்டோட பிளேன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு பர்பெண்டிகுலராக மல்டிபிள் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகே ரைட். ஸோ this will be the electric field planes. ஒவ்வொரு பிளேன் தான், இந்த ஒரு பிளேனு இந்த ஒரு பிளேனு இப்படி ஒரு பிளேனு இப்படி ஒரு பிளேன், அப்படி ஒவ்வொரு பிளேனில். திஸ் இஸ் an ordinary light, unpolarized light, ordinary light or unpolarized light. அதோட இன்டென்சிட்டி let's say it is I, அதோட இன்டென்சிட்டி I அப்படின்னா அது ஒரு போலரைசருக்குள்ளே போனால், ரைட், அது ஒரு பிளெயின் இப்படி ஒரு போலரைசருக்குள்ளே போனால் வெளியில் வரும்போது I/2 ஆகும். நம்ம படிச்சிருக்கு. ஒரு ஆங்கிளில் வந்துச்சுன்னா there is one more law, Malus law, ரைட். ஓகே, இப்போ இதில் என்ன கொடுத்துருக்கு? A polaroid is placed at 45 degree to an incoming light of intensity I0. இப்போ இன்டென்சிட்டி I0 இருக்கிற லைட் வருது, ரைட். ஓகே, அந்த லைட்டை இஸ் பாசிங் த்ரூ ஏ போலராய்டு விச் இஸ் அட் 45 டிகிரி. இந்த டிகிரி எப்படி அவங்க எடுக்கிறாங்க? நம்ம இப்போது ஒரு போலராய்டோட நார்மலி இப்படி தானே நம்ம ஷேப்பை காட்டும். ஒரு போலராய்டுனா இப்படி தான் நம்ம ஷேப்பை காட்டும் இல்லையா, ரைட். இப்போ அன்போலரைஸ் லைட் இங்கேருந்து வருதுன்னு வச்சுக்கோ. அன்போலரைஸ் லைட் இங்கேருந்து இப்படி வருது. ஓகே ஓகே, இப்போ அதோட இன்டென்சிட்டிஸ் லெட்ஸ் சே இட் இஸ் 2 I0. இப்போ இதுக்குள்ளே போய் இப்போது இங்கே இப்படி ஒரு லைன் வெர்டிகலாக மறைஞ்சிருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் கால்ட் த பாஸ் ஆக்சிஸ். தட் மீன்ஸ் அந்த ஆக்சிஸில் மட்டும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை அலோவ் பண்ணும், மற்ற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எல்லாம் வில் ரிமூவ். ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் தட் யூ வில் பி கெட்டிங் லைக் இந்த ஒரு லைன் மட்டும் தான் இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் த பாஸ் ஆக்சிஸ். ஓகே ரைட். ஸோ அப்போ அதிலேருந்து வெளியில் வரும்போது அந்த இன்டென்சிட்டி வில் பிகம் I0 மாறும். 2 I0லேருந்து I0 ஆகும். ஆஃப் இன்டென்சிட்டி ரூல்னு சொல்லுவாங்க, ரைட். ஸோ எகெயின் திஸ் லைட் இஸ் பாஸ் டு அனதர் போலராய்டு. அனதர் போலராய்டுனா கொஞ்சம் ஒரு ஆங்கிளில் வச்சுருக்குன்னு வச்சுக்கோ, ரைட். அந்த ஆங்கிளில் வச்சுருக்கு இப்படி. ஓகே, ஸோ ஆங்கிள் எப்படி மெஷர் பண்ணது அப்படின்னா இனிஷியலி இதுதானே லைன் இருந்துச்சு, இனிஷியலி இதுதானே லைனு, இந்த லைனு. நவ் இட் இஸ் ரொட்டேட்டட் த்ரூ அன் ஆங்கிள், ரைட். தட் ஆங்கிள் இஸ் லெட்ஸ் சே இட் இஸ் தீட்டா அப்படின்னா தட் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் திஸ் ஒன் வில் பி, இப்போ இதுலேருந்து வெளியில் வருமோ இந்த லைட்டோட இன்டென்சிட்டி, இந்த லைட்டோட இன்டென்சிட்டி வில் பி I is equal to I0 cos square தீட்டா. இந்த மாலஸ் லா நம்ம படிச்சிருக்கு இல்லையா, இப்போ அதுதான் அங்கே கேட்டிருக்கு டைரக்ட் ஒன். ஓகே, செகண்ட் ஆப்ஷனா. ஓகே, ஸோ I is equal to I0 into cos square. அவங்க ஆங்கிள் சொல்லியிருக்கு தட் இஸ் 45 டிகிரின்னு. ஸோ cos 45 is 1/√2. ஸோ I0 into 1/√2 ஓட ஸ்கொயரு, இட் இஸ் I0/2. that will be the answer. Okay, right. Okay, லாஸ்ட் 2025 ஒரு கொஸ்டின் இருந்துச்சுல, 2 வாட்டி இப்படி ஒரு போலராய்டு இன்னொரு போலராய்டு, அது இன்பிட்வீன் இன்னொரு போலராய்டு வச்சோம் அப்படின்னு. ஓகே, அந்த ஒரு கொஸ்டின் ஒரு கேல்குலேஷன் வந்துருந்துச்சு, ஞாபகம் இருக்கா? ஃபஸ்ட் ஒரு போலராய்டு. ஓகே, இப்போ இங்கேருந்து 2 I0லேருந்து வந்தது, இந்த போலராய்டுலேருந்து வெளியில் வரும்போது I0 மாறி இருக்கு. தெர் இஸ் ஒன் மோர் போலராய்டு இன் இப்படி, இந்த இது ரெண்டும் மியூச்சுவலி பர்பெண்டிகுலராக இருக்குது. இன்பிட்வீனாக ஒரு போலராய்டு இருக்குது which is making an angle of theta with the first. Okay, theta with the first, that means இது theta. ஓகேயா, அப்போ இது இங்கேருந்து இப்போ இவ்வளோ ரொட்டேட் ஆகிருக்கு. இனிஷியலி இந்த வெர்டிக்கல் லைனில் இருந்து இப்போ இவ்வளோ ரொட்டேட் ஆனதுனால தான் தீட்டா வந்திருக்கு. இப்போது இந்த லைனில் இருந்து தான் இது இங்கே ரொட்டேட் ஆகிருக்கு இல்லையா, இங்கே ரொட்டேட் ஆகிருக்கு, ரைட். எகெயின் ஒன் மோர் ஆங்கிள் இஸ் கமிங் தேர். பட் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இதுவும் பர்பெண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் தான். தென் திஸ் இஸ் தீட்டா அப்படின்னா திஸ் வில் பி 90 minus theta வரும், ரைட். நான் ஒருக்கா 2025 அப்படி ஒரு கொஸ்டின் இருந்துச்சு, ரைட். ஸோ இன்டென்சிட்டிஸ் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு I0 2 I0 மாதிரி அந்த 2 I0 இந்த தீட்டாவிலேருந்து தீட்டா ஆங்கிள் ரொட்டேட் ஆனதுனால வெளியில் வரும்போது இட் வில் பி I0 cos square தீட்டான்னு வரும். அது அப்படியே நெக்ஸ்ட் இதுக்கு உள்ளே போகும்போது என்ன வரும், புது ஒரு I' மாறும். தட் வில் பி இந்த வேல்யூ இன்டு, ஓகே லெட்ஸ் சே திஸ் இஸ் I' எழுதுகிறேன், 1 minute. Okay, let's say this is I dash. Okay, and the I dash இப்போ இது என்ன வரும் அப்படின்னா this will be I double dash எழுதுகிறேன், that is I dash cos square theta வரும். but that theta is என்ன வரும் 90 minus theta வரும். இப்படி தான் இருந்துச்சு, ரைட். that question was okay, right. so that I double dash தான் கொஸ்டினில் கேட்டிருந்துச்சு. that will be I dash is what I0 cos square theta into இப்போ என்ன வந்துச்சு cos square 90 minus theta, that is sin square theta.
ஓகே இப்படி தான் வந்துச்சு அந்த அதில் ஆங்கிள் அவங்க என்ன கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா ஆங்கிள் 15 டிகிரின்னு கொடுத்துருந்தோம் ரைட் ஸோ நமக்கு எப்படி ஒரு கண்டிஷன் வந்துச்சு I0 இன்டு கோஸ் ஸ்கொயர் 15 இன்டு சைன் ஸ்கொயர் 15 இது சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்துச்சு எக்ஸாமில் ஞாபகம் இருக்கா ரைட் எப்படி சால்வ் பண்ணும் அது சைன் ஸ்கொயர் 15 கோஸ் ஸ்கொயர் 15 we know sin theta into cos theta is 2 sin 2 theta divided by 2 தான் because sin 2 theta is 2 sin theta cos theta இப்போ இது என்ன this is sin 2 into 15 divided by 2 that is sin 2 theta by 2 அங்கே ஒரு ஸ்கொயர் கூட போட்டால் இது ஆயிடுச்சு இன்டு I0 ஸோ அதுதான் இது ஓகே அப்படி தான் அந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணியிருந்தோம் ஞாபகம் இருக்கா ரைட் ஓகே ஸோ ட்ரிகனோமெட்ரி யூஸ் பண்ணுற மாதிரியெல்லாம் வரலாம் ஓகே ட்ரிகனோமெட்ரி யூஸ் பண்ணுற மாதிரியெல்லாம் வரலாம் இல்லை இப்போ sin 15 அப்படி கேல்குலேட் பண்ணோன்னு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க sin 15 கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க sin எப்படி எடுத்தால் போதும் sin a minus b sin a cos b minus cos a sin b ரைட் ஓகே இப்படி எடுக்க வேண்டியிருக்கும் ரைட் இப்போ அதில் 45 30 நமக்கு தெரியும் வில் சப்ஸ்டிட்யூட் தட் ஒன் ஸோ அப்படி ட்ரிகனோமெட்ரி யூஸ் பண்ணுற மாதிரில இந்த போலரைசேஷனில் கொஸ்டின் வர சான்ஸ் இருக்குது ஓகே ரைட் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இது என்ன ஓகே கிளியரா நான் சொன்னது கிளியரா ஓகே ரைட் ஃபாஸ்ட்டாக போகுதா இல்லையே ஓகே தானே ரைட் பிகாஸ் நமக்கு டைம் கம்மி தான் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் போகிறேன் ரைட் ஓகே கிளியர்னு சொல்லுங்கள் ரைட் the polarizing angle for water is 53 degree 4 seconds if the light is incident at an angle of on the surface of water and reflected the angle of refraction is polarizing angle ஞாபகம் இருக்காது இதோட ஆன்சர் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஓகே ரைட் இப்போ polarizing angle of water is 53 degree 4 seconds sorry 4 minutes அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு that means ஒரு unpolarized light இங்கேருந்து வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ unpolarized light அப்படின்னா will be having electric field இப்போ ஒரு இந்த ஆக்சில் ஒரு electric field இருக்குது இப்படி இன்சைடில் ஒரு electric field இருக்குது ஓகே அப்படின்னு ஒரு electric field இருக்குது மேபி வேறு ஏதாச்சும் டைரக்ஷன்லேயும் இருக்கலாம் இப்போ இது அன்போலரைஸ்ட் லைட்டு தான் பிகாஸ் இதுதான் போலரைஸ்ட் லைட்டு ஒரே ஒரு இது மட்டும் ஒரு பிளைன் மட்டும் இதில் 2 பிளைன் இருக்குது அது இப்படி ஒன்று இந்த டாட் இருக்கு இல்லையா தட் இஸ் இப்படி இந்த டைரக்ஷனில் ஓகே இன்சைடு போகிற மாதிரி ஓகே ரைட் ஸோ அப்படி ஒரு லைட் இன்சிடெண்ட் ஆகி அது 2 பார்ட்டாக ஒன்று ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஒன்று ரிஃப்ராக்ட் ஆகும் ஓகே ஒன்று ரிஃப்ராக்ட் ஆகும் இது இன்சிடெண்ட் ஆங்கிள் this is incident angle, this is refracted angle, and then this is the reflected angle. Okay, reflected angle will be same as this value. So the reflected light will be plane polarized or home at what angle? When the incident angle is polarizing angle. If the incident angle is polarizing angle, the reflected ray will be plane polarized அப்படிதான் நான் படித்தேன் ரைட் plane polarized ஞாபகம் இருக்கா ரைட் ஓகே ரைட் ஸோ reflected ray plane polarized then the refracted ரேக்கும் இன்னொரு கண்டிஷன் கூட இருந்துச்சு என்ன இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணால் reflected ரேயும் சாரி இந்த refracted ரேயும் in between இருக்கிற ஆங்கிள் நாட் ஆட் பண்ணால் இருக்கிற ஆங்கிள் will be 90 degree தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ if a light is inciding on a surface at an angle of IP, that means at angle of polarization angle incident ஆகுது அப்படின்னா ஓகே polarization angle ஒரு light incident ஆகுது அப்படின்னா there will be plane polarized light in the reflected ray okay right so that time the reflected ray and the refracted ray will be perpendicular to each other reflected ray and refracted ray perpendicular to each other இருக்கும் ஓகே அப்படின்னா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கு போலரைசிங் ஆங்கிள் கொடுத்துருக்கு இஸ் 53
degree 4 minutes. This angle on the surface of water and reflected, the angle of refraction R, that will be IP plus R will be 90 degree. Okay, these two will be okay perpendicular each other அப்படினா IP plus R will be, because பாருங்க இதுவும் add பண்ணா 90 வரணும், because இது already 90, total angle is 180 அதனால. So IP plus R will be 90 degree. So R is equal to 90 minus IP. Answer will be 36.56. That will be the value. Right, third option. Very good. Correct. Okay. Right. So clear dana de? Clear ah? Next one. Next one. Try பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர்னு. அது clear-ஆ? Okay. Clear? Okay. In Young's double slit experiment, the green light lambda is equal to 5461 angstrom is used and 60 fringes were seen in the field view. Now a sodium light is used, then the number of fringes observed. Formula yavarka. The condition was N1 lambda 1 is equal to N2 lambda 2. The conditions. Okay. Right. N1 lambda 1 equal to N2 lambda 2. Fine answer. In Young's double slit experiment, green light. So the lambda 1 எழுதுறேன். That is 5461 angstrom. Okay. Is used and 60 fringes were seen in the field view. So the number is 60. Were seen in the field view. Now a sodium light is used, that is lambda 2, that is 5890 angstrom. The number of fringes N2 is. Okay, answer in fourth option. Okay, right. So N2 is equal to, N2 is equal to N1 lambda 1 by lambda 2. N1 is 60 into 5461 ஆங்ஸ்ட்ரத்தில் இருக்குது. இன்னும் 10 raised to minus 1 எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை, பிகாஸ் கீழே ஒரு ஆங்ஸ்ட்ரம் தான் இருக்குது. 5890. ஓகே, கண்டிப்பாக ஆன்சர் 60க்கு கீழே தான் இருக்கும், பிகாஸ் டினாமினேட்டரில் 5890, நியூமரேட்டரில் 5461 தான். ஸோ கண்டிப்பாக டிவைட் பண்ணால் டினாமினேட்டர் அதிகமாக இருக்கும். 55 தான் ஆன்சர் அப்ராக்சிமேட்லி. ரைட். ஓகே, ரைட், வெரி குட். நெக்ஸ்ட் ஒன், இது ரே ஆப்டிக்ஸ் தான். ரே ஆப்டிக்ஸில் இருந்தால் கொஸ்டின் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். A ray of light is incident on a plane mirror at an angle of 30 degree. The deviation produced in the ray after reflection is. Right, direct one, right? Okay. Answer. A ray of light is incident on a plane mirror at an angle of 30 degree. The angle of deviation தெரியும்தானடா. But light இப்படி incident ஆகுது, this will be the reflected ray. Angle of incident angle of reflection சேமா இருக்கும், right? So this is incident ray, this is a reflected ray, but the light ray should be supposed to go like this. First incident ray supposed to go like this. அப்ப angle of deviation என்ன அப்படின்னா அந்த reflected rayயும் இதுவும் மேக் பண்ற angle, that is angle of deviation, right? So this total angle is 180 minus I plus R. That is the delta of formula. This delta is 180 minus I plus R. We know I and R same da, so 180 minus 2I. 180 minus 2I. I is 30 degree. It will be 60 degree. 60. It is 120 degree will be the angle of deviation, right? Okay. Hello Jay Bhagyam, good evening. Okay, right, solve பண்ணி பாரு questions. Okay, preparation நல்லா போகுதா? tension எல்லாம் இல்லையே, right? Okay, or confidence வேணாம், tension வேணாம், இது ரெண்டும் வேணாம். Okay, right. Next one, இது என்ன ஆன்சர்? இது என்ன ஃபார்முலா? என்னன்னு செக் பண்ணி பாருங்க, ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு.
A plano convex lens is made of glass of refractive index 1.5. The radius of curvature of its convex surface is r. Then the focal length is, okay, fourth option. Okay, பயப்படலாம் வேணாம். ஓகே ரைட், எல்லா சாப்டரும் ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கா, எல்லா சப்ஜெக்ட்லையும் எல்லா சாப்டரும் ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கா, ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் ஞாபகத்தில் வருதா, இதெல்லாம் செக் பண்ணால் போதும். ரிவிஷன் ப்ராப்பராக இருக்கணும். ரிவிஷன் எவ்வளோ வாட்டி பண்ணியிருக்கு, அது எவ்வளோ வாட்டி மேக்ஸிமம் பண்ண முடியுமோ தட் வில் பி பெட்டர். ஓகே ரைட், ஓகே பயப்படலாம் வேணாம். ஸோ பிளானோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸோட கேஸில் ஃபார்முலா என்ன இருந்துச்சு, ஃபோக்கல் லெங்த்தோட ஃபார்முலா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் பை மியூ மைனஸ் 1, ரைட், தானே ஃபார்முலா இருந்துச்சு. அப்போ அதில் ஃபோக்கல் லெங்த் தான் கேட்டிருக்கு, டேரக்ட் ஒன் தான். எஃப் இஸ் ஈக்குவல் ஆர் டிவைடர் பை 1.5, மியூவோட வேல்யூஸ் 1.5 minus 1, so r divided by 0.5, it is 2r. That's it. Okay, right? Okay, clear? Okay. Skip பண்ணலாம். அப்படி இருந்தாலும் ஃப்ளூயிட்ஸில் எல்லாம் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஈஸி பார்ட் இருக்கும், அதெல்லாம் மிஸ் பண்ண வேணும்னு தான் சொல்லுவேன். ரேப்டிக்ஸ்லேயும் டைரக்ட் ஃபார்முலாஸ் கொஞ்சம் இருக்கும் இல்லையா, கொஞ்சம் ஃபார்முலாஸ் மட்டும் கையில் வச்சுக்கோ, ரைட். அது மேபி கொஸ்டின் ரீட் பண்ணி கிவன் டேட்டா டேரெக்டாக போடுற மாதிரி வரல. இப்போ இது இந்த கொஸ்டின் மாதிரி, இப்போ இந்த ஃபார்முலா டேரெக்டாக தெரிஞ்சால் அவ்வளோதானே, ரைட். ஓகே, முடியும்னா பாரு, மொத்தமாக ஸ்கிப் பண்ணால் இஷ்யூவில் நமக்கு இல்லை. பிகாஸ் எல்லா கொஸ்டினும் சால்வ் பண்ணால் தான் நீட்டு கிடைக்கும் அப்படின்னு எல்லாம் இல்லையே, ரைட். ஓகே ஓகே ரைட், ஓகே ரைட். ஸோ ஈஸி பார்ட் மட்டும், அந்த சாப்டரில் இருக்கிற ஈஸி பார்ட் மட்டும். இப்போது ரிஃப்ளெக்ஷன், இப்போது ரேப்டெக்ஸில் பார்த்தா ரிஃப்ளெக்ஷன், ரிஃப்ராக்ஷன், டோட்டல் இன்டர் ரிஃப்ளெக்ஷன், இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் இல்லையா, அதிலெல்லாம் ஈஸி பார்ட் இருக்கும். ஓகே, டேரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கிற பார்ட்டு அப்படின்னு இருக்கிற ஃபார்முலாஸ் மட்டும் அதுக்கு ஒரு கொஞ்சம் டைம், ஒரு 1/2 hour, ஒரு 1 hour மட்டும் கொடுத்து அது படிக்க முடியும். கொஞ்சம் படித்து வச்சுக்கணும், மொத்தமாக அந்த சாப்டர் ஸ்கிப் பண்ணால் வேணாம் அப்படின்னு ஒரு சஜஷன், அவ்வளோதான். முடியாதுன்னு இருந்துச்சுன்னா ஓகே ரைட், எல்லா சப்ஜெக்டும் இருக்குது, இதெல்லாம் ஞாபகத்தில் வைக்க முடியல அப்படின்னாலும் ஓகே ரைட், நோ ப்ராப்ளம். ஃபுல் கொஸ்டின் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே ரைட், பாருங்கள். பட் ஈஸி கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா டைரெக்டாக கொடுக்கலாம், அவ்வளோதான், ரைட், டைரெக்டாக கிடைக்கும். ஓகே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். An object of size 7.5 cm is placed in front of a convex mirror of radius of curvature 25 cm. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரைட், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்ன ஆன்சர்னு. என்ன ஆன்சரு? ஓகே, an object size, objectோட சைஸு, that means let's say magnification formula ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா, object size by image size, object by image, ரைட். அப்போ அதில் objectோட சைஸ் நான் அதை HO by HI எழுதலாம், I by O எழுதுறேன். HI by HO அப்படின்னு எழுதலாம், இல்லை I by O எழுதுறேன். அப்போ O தான் உங்க கொடுத்துருக்கு. 7.5 cm is placed in front of a convex mirror of radius of curvature 25 cm at a distance of 40 cm. Okay, right. இப்போ radius of curvature கொடுத்திருக்கு, U கொடுத்திருக்கு. The size of the image would be, okay, magnification of formula என்ன இருந்துச்சு, magnification of formula B option. Okay, minus V by U இல்லை F divided by F minus U, in terms of F U லையும் இதுதான், இல்லைன்னா F minus V divided by F அப்படின்னு எழுதலாம், அது V ஓட டெர்ம்ஸில். இப்போ இதுதான் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ I divided by 7.5 எல்லாமே சென்டிமீட்டர் தான், இப்போ அப்படியே எழுதுறேன். F divided by F is what, அது என்ன radius of curvature தான் கொடுத்துருக்கு, F is R by 2. Okay, so 25 by 2 by 25 by 2 minus U. U is negative, right? Convex mirror தான், அது முன்னாடி தான் இருக்கு object, so it is negative, so it is minus 40. Okay, இதில் இருந்து I கண்டுபிடிக்கணும். So I divided by 7.5 is equal to 12.5 divided by 12.5 plus 40, 52.5 ஆ, 52.5. இது எப்படி சால்வ் பண்ண முடியுமா? அப்ராக்சிமேஷன் எடுத்து பாரு, ஆப்ஷனில் அப்படி ஆன்சர் இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஸோ I is equal to 7.5 ரைட் சைடுக்கு எடுத்தால் 12.5 into 7.5 divided by 52.5. Okay, right, 12.25 and that is
அப்படின்னு எடுத்து பாருங்கள். அப்படின்னாலும் ஓகே. நான் இப்படியே எழுதுகிறேன், 25/2 எழுதுகிறேன். ஓகே, இன்டு 7.5 இஸ் 15/2 இன்டு 52.5 அப்ராக்சிமேட்லி 15 வைக்கிறேன் சும்மா. அப்படின்னா என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம். இது ரெண்டும் இங்கே ஒரு 2 இருக்கும். 2 × 2 × 2 இஸ் 8, 15/8. 8 × 2 தான் 16, 8 × 1 பாயிண்ட் சம்திங் இருக்கும். ஸோ பி ஆப்ஷன். இங்கே நான் அப்ராக்சிமேட் எடுத்தது தான் இங்கே. ஓகே, ரைட், கிளியர், பி ஆப்ஷன். வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். இது இந்த ஃபார்முலா, ரைட். இங்கே இது இந்த ஃபார்முலான்னு பாருங்கள். A double convex glass lens having focal length R1 and R2 equal தான். R1 and R2 equal 10 cm equal to the focal length of a அப்போ ரெண்டு இருக்கும். ஒரு டபுள் கான்வெக்ஸ் லென்ஸும் இன்னொன்று கான்கேவ் மிரரும், ரெண்டோடையும் ஃபோக்கல் லென்த்து சேம் தான். இப்போ டபுள் கான்வெக்ஸ் லென்ஸோட கேஸில், இதோட கேஸில் ஃபோக்கல் லென்த் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன இருந்துச்சு? இது என்ன? ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருக்கு மியூஜி. இப்போ மியூஜி -1 × 1/R1 - 1/R2 தானே ஃபார்முலா இருந்துச்சு. ரைட், தானே ஃபார்முலா இருந்துச்சு. அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். திஸ் இஸ் 1.5 -1 இன்டு இது லென்ஸோட கேஸில். ஓகே, இது லென்ஸோட கேஸில் சொல்கிறேன். ஓகே, லென்ஸோட கேஸ் அப்படியே லென்ஸோட கேஸில் 1.5 -1 × 1/R1. R1 is 10 -1 - 10 பிகாஸ் கான்வெக்ஸ் ரெண்டு பிளைன், சாரி டபுள் கான்வெக்ஸ் தான். ஒன்று R1 பாசிட்டிவ்னா இன்னொன்று -10 இருக்கும். ஓகே, ரைட், கிளியர் சார். ஓகே, சரி. ஸோ இட் வில் பி 0.5 × 2/10 வரும். 0.5 is 1/2, it is 1/10 வரும். What is f lens? Okay, so f is lens is equal to lens or f is equal to 10 cm. Okay, which is equal to அங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இதோட focal length value is equal to ஒரு மிரரோட focal length ஈக்குவல் தான் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. தென் the question is radius of curvature of the mirror. மிரரோட கேஸில் radius of curvature is 2f. Okay, 2 mirror, 2f mirror. So 2 × 10 is 20 will be the answer. Okay, B option. Right, very good, very good. B option. Clear? Clear. Okay. நீட்டு முடிஞ்சிச்சுன்னா நீ Re-NEET முடிய போகிறேன். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃப்ரீ தான். ஓகே, ரைட். அதுக்கப்புறம் ஜாலியாக இருக்கலாம். ஓகே, ரைட். ஓகே, இந்த வாட்டி லீக் ஆகாமல் இருக்கட்டும், அவ்வளோதான். ரைட், இந்த வருஷம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, easy one, direct one. The magnetic flux linked with the coil varies with the time as 5B is equal to 3t² + 40 + 9. The magnitude of the induced EMF at 2 seconds is. Induced EMF direct formula, right? EMF is equal to -d∅/dt தான், but magnitude போது d∅/dt. So d∅/dt. Answer என்ன? Second option. Okay, differentiate பண்ணும். So it will be 6t + 4. Then at t equal to, question greater than at t equal to 2 seconds. So E is equal to 6 × 2 + 4. So 12 + 4 16. Right? 16. Right. Second option. Very good. Correct. Okay. So இந்த டெரிவேட்டிவ் இன்டெகிரேஷன் இதெல்லாம் வச்சு எந்தெந்த சாப்டரில் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா? டெரிவேட்டிவ் இன்டெகிரேஷனும். ரைட். ஓகே, நம்ம இந்த மோஷனல் ஸ்ட்ரைட் லைனோட கேஸில் ஆக்சலரேஷன் இஸ் dv/dtன்னு ஒரு ஃபார்முலா இருந்துச்சு, ஆக்சலரேஷன் இஸ் v/dv/dxன்னு ஒரு ஃபார்முலா இருந்துச்சு. ரைட். அப்போ ரெண்டு ஃபார்முலா ஆக்சலரேஷனுக்கு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வெலாசிட்டிலாம் அப்படி ஒன்று இருந்துச்சு. அதே மாதிரி அது என்ன கண்டிஷன் ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா? ஒன்று ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிக்கணும், வெலாசிட்டி ஆஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம் தான் கொடுத்தோம் அப்படின்னா dv/dt. ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிக்கணும், வெலாசிட்டி ஆஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் தான் கொடுத்தோம் அப்படின்னா v/dv/dx. ரைட். ஓகே, இன்னொரு கேஸ் இருந்துச்சு இல்லையா? பொசிஷன் டைம் ஆஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பொசிஷன் இருந்துச்சுன்னா தென் தெர் இஸ் அ ரிலேஷன். ரைட். அப்படி மூணாவது ரிலேஷன் -v³ d²t/dx² அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா. ரைட். டைம் ஆஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா, ரைட், அப்படி ஒரு ஃபார்முலா ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. அது வச்சு ஒரு வாட்டி கொஸ்டின் இருந்துச்சு. ரைட். 2025 தானே இல்லையா? நீட்டுக்கு அப்புறம் தான் சார்
வீட்டில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பயமாக இருக்குது. அப்படியெல்லாம் பயப்பட வேணாம். ரைட், ஓகே. நீ நல்லா தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கடா, நல்லா தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்க, ஒரு பிரச்சனையும் வர போகிறது இல்லை. கான்ஃபிடெண்ட்டாக போய் தப்பு பண்ணாத, மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் பண்ணாத, சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் பண்ணாத, அவ்வளோதான். ரைட், வேறு ஒன்றும் இல்லை அதில். ஓகே, ரைட். அவ்வளோதான். மார்க் எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் அவ்வளோ கஷ்டமாக இல்லை. கேல்குலேஷனும் ஸ்பீடாக எப்படி போடணும் உனக்கு தெரியும். ரைட், கொஞ்சம் என்ன சொல்லலாம், சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் மட்டும் பார்த்தா போதும், அப்போயே நீட்டு கிடைக்கிற மாதிரி உனக்கு மார்க் கிடைக்கும். அதில் டவுட்டெல்லாம் இல்லை. ஓகே, ரைட். 100 millihenry coil carries a current of 1 ampere. The energy stored in the magnetic field is direct formula energy is equal to half Li square. Right, direct formula தான் ஒன்றும் இல்லை, easy question ஆயிடுச்சு. ஓகே, half into L is 100 millihenry is 10 raised to minus 3 into current is 1 ampere square. ஓகே, easy one. சும்மா ஓகே, இந்த சாப்டர் வந்து என்ன கொஸ்டின். ஓகே, என்ன ஆன்சர்? 100 by 250, 15 10 raised to minus 3, 500 10 raised to minus 2, 500 10 raised to minus 0.05. Okay, 0.05. Okay, very good. Second option. Second option answer. Right. Okay. Okay. This one. This is what? Okay, very good, Rakesh. Correct. B option. That is easy one. No, right. So, on the chapter, நிறைய formulas இருந்துச்சு இல்லையா? ரைட், அதில் தியரி பார்ட் 2 இருக்கும். ரைட், அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சு. இது அதே சாப்டர் தான். கரெக்ட், அதே சாப்டர். A rectangular wire loop of resistance 1.5 ohm is placed in a region of uniform magnetic field of magnitude 0.3 Tesla is directed normal to that loop. ஒரு rectangular loop. ஓகே, the rectangular loop. ஓகே, அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க 1.5 ohm. ஓகே, is placed in a region of uniform magnetic field. அப்போ யூனிஃபார்ம் magnetic field அங்கே இருக்குது. இந்த it is directed normal to the loop. That means லூப்புக்கு உள்ள இப்படி போகிற மாதிரி, இல்லை லூப்லேருந்து வெளியில் வர மாதிரி. That means it's நான் இப்படி இருக்கிறேன், இன்சைடு போகிற மாதிரி. ஸோ இதுதான் magnetic field. magnetic field direction. Okay, that is B. B oda value is given 0.3 Tesla. The area of the loop decreases at a rate. So in the area kammi aite irukku, eppadi kammi agudhu. Okay, eppadi kammi agudhu. So area is decreasing at a rate, right? dA by dt. appo rate appdinu kodutha dA by dt. appo area is decreasing at a rate of, adu illa, adu eppome dA by dt appdinu illa, rate with respect to என்ன அப்படின்னு இருக்குது. இந்த யூனிட் பார்த்தா நமக்கு தெரியும், ஏரியா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். ஓகே, ஸோ ஏரியா dA by dt. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் 0.05 meter square per second. In this magnetic field, the heat produced is H is equal to, in answer, H is equal to எந்த யூனிட்டில் இருக்கோ வாட்டில் தான் இருக்குது. ஸோ ஓகே, ரைட். ஓகே, E square by R, because E is voltage, EMF is voltage itself, right? E square by R. Okay, already dA by dt means per second தான் E வரும், அதனால நான் into T எழுதலை. Okay, that's it. Okay, right. Okay, E ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். E is equal to d phi by dt, that is d by dt of BA cos theta, cos என்ன வருது, perpendicular means theta will be 0, cos 0 1 தான், அதனால phi t 0 ன்னு புரியுதா? பிகாஸ் ஏரியா வெக்டர் இப்படி இருக்கும், magnetic field இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் perpendicular, இப்போ angle between them is 0, so BA ன்னு மட்டும் தான், that will become B into dA by dt ன்னு. ஓகே, என்ன ஆன்சரு இந்த வயசில்? ஓகே, E is equal to d phi by dt. என்ன ஆன்சரு? இப்போ E is equal to B ஓட வேல்யூ is 0.3, dA by dt ஓட வேல்யூ is 0.05, so it is
0.3 into 0.05. So 0.015. 0.015. Okay. 3 by. Okay. Correct. 0.015. That is the E value. Now, this substitute panna. It H is equal to 0.05 square divided by resistance is 1.5. What answer is? What answer is there? First option. Okay. First option. This is 0.05 divided by 1.5. 0.05 no 5 into 10 raised to minus 2. Right? 0.05 no. That is square. Oh, 2 5 into 10 raised to divided by 1.5. 15 into 10 raised to minus 4. Okay. So 15 to 3. Right. Okay. That's it. Correct? 1.5. Okay. What option is the first option? 5 by 3 is the okay. Correct answer is 0.05 is E. Correct. Square edutha. Okay. Correct. A square by R. 1.5 into 10 raised to minus 2 square divided by R. Okay, very good. First option. Next one. This. Try put 0.05 nu puttirukanga. Okay. Okay. நான் அங்க எழுதி இருக்கும் போது மாதிரி இருக்கு. Okay. அதான் நான் பார்த்தேன். Calculation அது வருதானே. So H is equal to 0.015 square divided by 1.5. Okay. Correct. First option. That's correct. 5 by 3 approximately எடுத்துருந்தேன். Okay. No problem. இதான் ஆன்சர். மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் இருந்தா क्वेश्चन. Okay. Okay. Right. இதே மாதிரி தான் சிலி மிஸ்டேக்ஸ் வரும். Okay. கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணணும். Okay. Right. போர்டில் எழுதும்போது எப்போவுமே இங்கேருந்து இங்கே எழுதும்போது நோட்டில் எழுதுகிற மாதிரி இல்லை, என்ன எழுதுறேன்னு மிஸ் ஆகும். அதுதான். ஓகே, என்ன ஆன்சர்? If the radius of first Bohr's orbit is x, then the de Broglie wavelength of electron in the third orbit is nearly. நம்ம இந்த போரோட 2 postulates படித்தோம். ஃபஸ்ட்டு postulate என்ன இருந்துச்சு? That centripetal force is given by the attractive force, right? அதிலிருந்து நமக்கு ஒரு கண்டிஷன் கிடைச்சோம், ரைட்? ஓகே, F is equal to FC அப்படின்னு எடுத்து, அதே மாதிரி செகண்ட் ஒன் வாஸ் ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் an integral multiple of h by 2 pi. அதுதான் இருந்துச்சு. ஓகே, de Broglie wavelength is நமக்கு தெரியும் லாம்டா, அதுதான். ஓகே, so radius of the first orbit is, so what is the relation radius or radius is equal to Rn is equal to R naught into n square by z. That's the formula. And the R naught value never go. Clear? Try it. Right. Then the de Broglie. Okay. Rn is equal to R naught into n square by z. First orbit value. So R1 is Bohr's orbit z value because Rn is proportional to n square. That's what I okay. Third orbit next. So Rn is 3. So R3 by R1 is equal to 3 square by 1 square. So R3 is 3 square into R1, 9 into R1. And the R1 value is given what? X. So 9 into X is R3. R3 is 9 into X. Then third option. Very good. R naught value is 0.059 angstrom. Right. Okay. Right. Okay. Then R3 we have 9x. Then de Broglie wavelength கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான relation இருந்துச்சு 2 pi
Rn is equal to, that is L, 2 pi Rn is equal to என்ன ஃபார்முலா இருந்துச்சு, n lambda, right, n lambda, right, lambda is equal to 2 pi Rn by n அப்படின்னு. So இதில் 2 pi R3 is equal to 3 lambda. We need to find lambda. Lambda is equal to 2 pi R3 by 3. So 2 pi R3 is 9x divided by 3. It is 3, 6 pi x. Will be the value. Okay. 6 pi x for me. Third option is A. Check panni paru. B option है नहीं. Right. Okay. Very good. Very good question. Very good. Right. Okay. Right. Clear da. Right. Okay. Okay. We'll move to the next question. Okay. This one. So adala அந்த சாப்டர்ல ரேடியஸோட ரிலேஷன், தென் வெலோசிட்டியோட ரிலேஷன், தென் எனர்ஜியோட ரிலேஷன். ரைட். அப்போ இது எனர்ஜி வச்சு தான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே. வாட் இஸ் த ரிலேஷன் எனர்ஜியோட கேஸில்? எனர்ஜி ஃபார்முலா ஆர்பிட்டுக்கு En is equal to -13.6 z² by n², ரைட். இந்த ஃபார்முலா இருந்துச்சு, ரைட். எனர்ஜியோட ஃபார்முலா. ஓகே. The energy of an electron in excited hydrogen atom is -3.4 electron volt according to Bohr's theory. Angular moment of the electron is direct one. Very good. Okay. Direct one. Okay. In the hydrogen da -3.4 நாலே நமக்கு தெரியும் எந்த ஆர்பிட்னு. ஹைட்ரஜன் தான். ஸோ z வேல்யூ இஸ் 1. ஓகே. அப்போ இப்படி தான் ஸ்டெப் இப்படி தான் கரெக்டாக சொன்னால் -3.54 இஸ் த எனர்ஜி வேல்யூ ஃபார் சம் nth ஆர்பிட். அந்த ஆர்பிட் நமக்கு தெரியாது. -13.6 into ஹைட்ரஜன் இஸ் 1² 1 divided by n². இதிலிருந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? என்ன கண்டுபிடிச்சா 2 தான் வரும். நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியாது. அந்த ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டில் ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டில் எனர்ஜியோட வேல்யூ இஸ் -13.6 electron volt. செகண்டில் இது இஸ் -3.4 electron volt. தேர்டில் அந்த வேல்யூ, ரைட், -3.4. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எப்படி எல்லா வேல்யூஸும் கண்டுபிடிக்க -13.6 divided by அந்த வேல்யூ ஸ்கொயர். -13.6 divided by ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்னா 1², -13.6 divided by 2² அப்படின்னு, ரைட். ஓகே. ஸோ இதை வச்சு என்னோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம். வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் த ஆங்குலர் மொமெண்டம். L is equal to NH by 2 pi. என்னோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும். ஓகே. 2 இப்போ கிடச்சோம். H is 6.36 or 6.626 into 10 raised to -34 divided by 2 into pi is 3.14. First option, okay, correct தான், ரைட். 6.6 3.14 பண்ண 2 சம்திங் இருக்கும், 2.1 இருக்கட்டும். தென் 2 கேன்சல் ஆயிடுச்சு. 2.1 into 10 - 34. ஓகே. தட் இஸ் 2 into 10 - 34 இருக்குது. 2 வரணும் அப்படின்னு கரெக்ட் 3.14 டபுள் இங்கே இருக்குன்னு 6.28 அப்படி வந்திருக்கணும், ரைட். கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இது என்ன ஆன்சர்? Then answer. In Rutherford scattering experiment, what will be the ratio of impact parameter for scattering angles θ1 equal to 90 degree and θ2 equal to 120 degree? Impact parameter நமக்கு கொடுத்த சிம்பிள் B தான் இருந்துச்சு. B அதுவும் ஆங்குலர் ரிலேஷன் இருந்தது. இதுதான் அந்த ரிலேஷன் மட்டும். ஓகே. அந்த ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி மட்டும், ரைட். இட் ஆங்கிளில் கோட் θ/2 தான் ப்ரொபோர்ஷனாக இருந்தேன். நோட்டில் இருக்குது, நம்ம எழுதியிருக்கு, ரைட். ஓகே. ஸோ தட் இம்பேக்ட் பராமீட்டர் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் கோட் θ/2. இப்போ அந்த θ1 θ2க்கு அந்த இம்பேக்ட் பராமீட்டர் ரேஷியோ B1/B2 என்ன வருது கொஸ்டின். B1/B2 is equal to cot θ1/2 divided by cot θ2/2. That is cot 90/2 is 45 divided by cot 60. B1/B2. இப்போ cot 45 எப்படி எடுத்தால் போதும் அப்படின்னா cot is 1/10, அது கீழே வரும், tan 45.
ഇത് മേലെ പോകും tan 60. Okay, tan 60 is root 3, tan 45 is 1. The answer is root 3. Fourth option. Right. Okay, so impact parameter that and the formula നമുക്ക് വേണമെന്നില്ല, but in the proportionality மட்டுം പഠിച്ചു വെച്ചേക്കും. Okay, angle cot theta by 2 proportional. Okay, next one. Clear? Clear na in the symbol, right? In the kannadi pota and the emoji. Okay, kannadi pota emoji na eppadi irukuma? Okay, idu in the emoji pota. Okay, right. In the question try panni parunga. The mass of a lithium nucleus is 0.042 U, that means AMU, less than the sum of the mass of all of its nucleus. The binding energy per nucleon of lithium nucleus is nearly. Try panni parunga answer. Okay, right. That's good. Okay. Okay, try panni parunga answer. Okay, correct. Clear. Okay. Okay, என்ன ட்ரை பண்ணி பாருங்க. மாஸ் டிஃபெக்ட், பைண்டிங் எனர்ஜி பர் நியூக்ளியன், இதெல்லாம் ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும். ரைட், வாட் இஸ் மாஸ் டிஃபெக்ட் ஞாபகம் இருக்கா? மாஸ் டிஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னு. இப்போ ஒரு இதோட கேஸில், இந்த கேஸில் மாஸ் டிஃபெக்ட்னு ஃபார்முலா எனர்ஜியும் மாஸும் ரிலேஷன். திஸ் இஸ் மாஸ் எனர்ஜி அந்த equivalent energy. Okay, right. The mass energy relation Einstein is equal to mc square. Binding energy formula is delta m into c square, where delta m is the mass defect. Okay, mass defect. Right, mass defect என்னன்னு இப்போ ஒரு நியூக்ளியஸோட டோட்டல் மாஸு அதோட கன்ஸ்டிட்யூவன்ட் நியூக்ளியோன்ஸோட மாஸும் செப்பரேட்டாக நம்ம எடுத்து பார்த்தா there will be a difference. That is the mass defect, right? Okay. See option. Okay. So mass of lithium nucleus is less than the mass of the sum of nucleus, means அவங்க கொடுத்த அந்த delta m தான். So mass defect தான் கொடுத்ததுக்கு, that is 0.042 AMU, that is U. Okay. Then the binding energy per nucleon. Delta m ல இருந்து binding energy எப்படி கண்டுபிடிக்கும் அப்படின்னு நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். பட் AMU ல ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு. AMU ல ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு. 1 AMU or 1 U is 931.5 mega electron volt per c square. இதான் நம்ம படித்த ஃபார்முலா இல்லையா? 1 U is equal to 931.5 mega electron volt per c square. So that means delta m U will be, delta m means mass defect the mass, U will be delta m into 931.5 mega electron volt per c square இருக்கும். Okay, and the binding energy will be what? Delta m into c square. Delta m இந்த யூனிட்ல அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் அந்த c square டினாமினேட்டர் c square மேலே இருக்கிற c square கேன்சல் ஆகி you will be having அந்த delta m into இந்த வேல்யூ மட்டும்தான். Okay, that means 0.042 into 931.5 mega electron volt will be the binding energy value. அது எவ்வளோ புரியுதா? இங்கே இது டெல்டா எம் இன்டு சி ஸ்கொயர் போட்டால் தான் பைண்டிங் எனர்ஜி ஆகும். அப்போ இன்டு சி ஸ்கொயர் போடும்போது சி ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகும். ஓகே, அப்போ டெல்டா எம் இன்டு சி ஸ்கொயர் மட்டும்தான் டெல்டா எம் அண்ட் தட் 931.5 மட்டும்தான் பாக்கி இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணால் அப்ராக்சிமேட்லி சியா. ஓகே, approximately ஒரு 931 into 0.042. Okay, then we need to find what binding energy per nucleon தான் வேணும். Okay, we are binding energy question கேட்கல, binding energy per nucleon தான் வேணும். So per nucleon அப்படின்னா so binding energy divided by என்ன வேல்யூ? A வேல்யூ எவ்வளோ? lithium 7 தான். divided by 7 பண்ணணும். இங்கே divided by 7 போட்டால் தான் ஆன்சர் வரும். இது approximately per nucleon. Very good, right. இது approximately என்ன வருதுடா? இது approximately என்ன வருது வேல்யூ? 0.04 into 931.
வேல்யூ ஏதாச்சும் வருதா? இப்போது இது ஒரு 900 இது ஒரு 40 சம்திங் அப்படின்னா then that multiplication will be almost ஒரு 400க்கு பக்கத்தில் இருக்க மாதிரி 40க்கு பக்கத்தில் இருக்க மாதிரி வரணும். 30 something 38 39 அந்த ரேஞ்சில் ஏதாச்சும் வரும். ஓகே ரைட் 40 ஏதாச்சும் வரும் அப்ராக்சிமேட்லி. ஓகே divided by 7 40 divided by 7 அப்படின்னா 5. ஓகே ரைட். ஸோ 5.6 will be the answer. ரைட். ஓகே next one. இந்த question direct one. If R1 and R2 are the radius of the atomic nuclei of mass number 64 and 125, okay, right. Try பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர்னு. The ratio of R1 by R2, direct one, right? I mean the R mass number relation, right? Nucleus or radius of mass number relation is R is equal to either R is equal to R naught into A raised to 1 by 3. What is the value of R naught? R naught value in this check. R naught value 1.2 femtometer, right? 1.2 femtometer, right? The value in this check. So R is proportional to A raised to 1 by 3 அப்படினா R2 by R1 will be equal to A2 by A1 raised to 1 by 3. So R2 by R, no, so R1 by R2. So R is smaller, R1 by R2 is equal to A1 by A2 raised to 1 by 3. Oh, only direct one. A1 is 64, A2 is 125 raised to 1 by 3. 64 cubic root 4, 125 cubic root is 5, 4 by 5. Right, D. Okay, very good. D option. Okay. Next one. இது ட்ரை பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர்னு. A proton accelerated through a potential difference of 100 volt has de Broglie wavelength lambda naught. The de Broglie wavelength of an alpha particle accelerated through 800 volt is. Okay, try பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர். de Broglie wavelength formula லாஸ்ட் 2 நாளாக நம்ம கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணும்போது இது ஃபார்முலா வச்சு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் போட்டிருந்தோம், ரைட்? lambda is equal to h by p, lambda is equal to h by mv, h by root of 2m into kinetic energy is equal to h divided by root of 2m qv. இதெல்லாம் ஃபார்முலா இருந்துச்சு. And particularly for electron we had a formula. What was that? அதில் E value mass of Q ஓட value is E, mass of electron, H ஓட value substitute பண்ணால் 12.27 divided by root 2V will be the round body, but it will be in angstrom. இது electron கேஸில் ரைட். இந்த ஃபார்முலாஸ் இருந்துச்சு இல்லையா? டி ஆப்ஷனா? லாஸ்ட் கொஸ்டின் சொல்கிறேன். ஓகே, இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் என்னன்னு பாருங்கள். இதுவும் டியா? ஓகே, பார்ப்போம். இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குது. இப்போ இதில் எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்? இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணணும், ரைட்? accelerated through a potential difference. இப்போ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்தா இந்த ஃபார்முலா தான் எடுக்கணும், ரைட்? ஓகே, ஸோ equation is lambda is equal to h divided by root of 2mq into v. ஸோ ஒன்று என்ன அப்படின்னா, ஒன்று ப்ரோட்டான். A proton is accelerated through a potential difference of 100 volt. ஸோ வந்து ப்ரோட்டான் தான். ஸோ lambda of proton is equal to h divided by root of 2m mass of proton, charge of proton and
V. V value is 100. V value is 100. Then the other value is lambda naught. Lambda P is lambda naught. Then alpha particle lambda. Okay, that is h divided by root of 2 into mass of alpha particle, charge of alpha particle, and into V order value is not 100, it is 800. Answer answer? Answer. Fourth option, fourth. Okay, right. Okay, see, இப்படி எல்லாம் ரெண்டு equation எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை. டைரக்டாக ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி எடுத்து போனாலும் ஓகே தான், ரைட்? ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி எடுத்து போனாலும் ஓகே தான். ஸோ லாம்டா இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு 1/mqv. ஸோ லாம்டா p divided by லாம்டா ஆல்ஃபா இஸ் equal to root of இல்லைனா ஆல்ஃபா divided by p is equal to root of mp divided by m alpha, because it is inversely the proportional. Then mq divided by m alpha, then vq divided by mp qp divided by q alpha, then vp divided by v alpha. Fourth option, right? Very good. So direct substitute panna idhula mass of proton mass of alpha particle relation is 4 times m irukum. Then charge of electron e abdina this is 2 times e. Idu 100 idanga 800 nu oduthirukke. Okay, this is lambda alpha by lambda p. Lambda p da avanga lambda note nu oduthirukke. So mm cancel agu, e cancel agu, 1/4 1/2 is 1/8, that is 1/8. So 1/8 into 1/8 order root is 1/8. So lambda alpha is equal to lambda naught into 1/8. Okay, correct. Fourth option. Next one. Clear? Clear. Okay, very good. Okay, next one. Try panni parunga enna. The work function of a metal is 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. When the metal surface is illuminated by the light of wavelength 6400, then the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons will be. Okay, very good, very good. The work function of a metal. Okay, so photoelectric effect photoelectric equation is energy is equal to h mu naught or phi naught minus kinetic energy, plus kinetic energy maximum, right? Energy or formula is that energy formula E is equal to h mu, which is also equal to hc by lambda. Adhe madri phi naught or formula, it is h mu naught, which is equal to hc by lambda naught, threshold frequency, threshold wavelength, right? Okay, then kinetic energy maximum or formula nirniche. Kinetic energy maximum formula is QV or EV naught or QV naught. Okay, EV naught. Then the formula said this, right? Okay, photoelectric effect. Okay, this is the work function of a metal is the phi naught given. One function is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. Minus 19 joule. When the metal surface is illuminated by a light of wavelength, lambda value is 6400 angstrom. Wavelength 6400 unit kodukaliya. Okay, angstrom irukku. Okay, so spreading a side angstrom. Okay, 10 raised to minus 10 meter. Third option varudha. Angstrom எடுத்துருக்கா, ரைட்? யூனிட் கொடுக்கல, லைட் ஆஃப் வேவ்லெங்த் 6400 ஆங்ஸ்ட்ரம் எடுக்கிறேன். ஓகே, ரைட். தென் த மேக்ஸிமம் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த எமிட்டட் ஃபோட்டான்ஸ் வில் பி. இப்போ அவங்க கேட்குறது மேக்ஸிமம் கைனட்டிக் எனர்ஜி, அவங்க கொடுத்தது இதுவும் இ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லாம்டாவும் கொடுத்துருக்கு, ரைட்? ஓகே,
So we'll see. இங்கே வைக்கணுமா? இங்கே எழுதுறேன், கீழே எழுதுறேன். We need to find energy, sorry, kinetic energy, maximum kinetic energy. This is equal to E minus phi naught. Okay, E கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு hc by lambda minus phi naught, because lambda கொடுத்திருக்க phi naught கொடுத்திருக்கு. Right, h ஓட value is 6. அவங்க h ஓட value கொடுத்திருக்கு 6.4 into 10 raised to minus 34 divided into c is 3 into 10 raised to 8 divided by lambda value 6400. Okay, நானோமீட்டரில் போட்டால் ஆன்சர் வருதா இல்லையான்னு செக் பண்ணி பாருங்கள். இல்லை 6400 போட்டால் போதும்னா அந்த ஆன்சர். ஓகே, minus phi naught is 1.6 into 10 raised to minus 19. ஓகே, இது 10 raised to minus 19 அந்த யூனிட்டில் வரணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கிறது 10 raised to minus 10 வேணுமான்னு பாருங்கள். ஆன்சர் தானே? ஓகே, ரைட். ஓகே, தேர்ட் ஆப்ஷன் ரைட். ஓகே, 6.4 6400 கட்டானா கீழே 1000 இருக்கும். 1000 into 10 raised to minus 10 is 10 raised to minus 7. மேலே போனால் 10 raised to 7. ஸோ அங்கே 3 இருக்குது. இங்கே 3யும் 8 11. ஓகே, இப்போ வராது தானே? இப்போ ஆங்ஸ்ட்ரம் வேணான்னு நினைக்கிறேன். ரைட். ஓகே, ஆங்ஸ்ட்ரம் போட்டால் நமக்கு வராது தானே? ஓ, இது 34 3 எழுதி. ஓகே, ரைட், 34 வர minus 34. ஓகே, ரைட். அப்போ கரெக்ட் 1 பாயிண்ட். அப்போ ரிமைனிங் வில் பி 3 தான் வரும் இல்லையா? 3 into 10 raised to minus 19 minus 1.6 into 10 raised to minus 19. That is 1.4 into 10 raised to minus 19. Right, third option. Right, very good, correct. Next one. இது ட்ரை பண்ணி பாருங்க. வெரி குட் ஃபர்ஹானா, வெரி குட். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. The time period of a simple pendulum measured inside a stationary lift is found to be t if the lift starts accelerating upward with an acceleration of g by 3. The time period is. Okay, இது oscillation chapter தானே. time period ஓட formula t is equal to 2 pi root L by G. இந்த formula இருந்துச்சு time period of a simple pendulum. Okay, right. So the time period of a simple pendulum measured inside a stationary lift move agala appadina G will be G itself. Okay, if the lift is found to be okay, under I mean it is T itself. If the lift starts accelerating upwards, so accelerating upwards அப்படினா accelerating upwards அப்ப G என்ன ஆகும்? G effective will be G minus A G plus A it is G plus A. Accelerating downwards na G minus A. Okay, so it will become G plus A. So T dash is equal to 2 pi root L by G plus A. இதில் A வேல்யூ கொடுத்துருக்கு 2 pi root L by A வேல்யூ கொடுத்துருக்கா? acceleration is G by 3. So G plus G by 3. Then the time period is. என்ன ஆன்சரு? very good, G plus G by 3. So time period is அந்த T dash T இருக்கிற ரிலேஷன் தான் வேணும். Okay, this will be 2 pi root L by 4G by 3 இருக்கும். G plus G by 3 is 4G by 3. So 2 pi root L by G is T. எக்ஸ்ட்ராவாக அங்கே இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா T, அதுக்கப்புறம் கீழே ரூட்டுக்குள்ளே 4 by 3ன்னு இருக்குது. ரைட், மொத்தமாக T தான் இல்லையா? 2 pi root L by G is T. ஓகே, செகண்ட் ஆப்ஷன். ரைட். ஓகே, ஸோ T root 3 மேலே வரும். T root 3 root 4 is 2. ரைட், செகண்ட் ஆப்ஷன். வெரி குட், கரெக்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். இது இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. If the length of the seconds pendulum is decreased by 2%, how many seconds it will lose per day? Okay, ட்ரை பண்ணி பாருங்க. என்ன ஆன்சர்?
So time period formula இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி time period is 2 pi root L by G. That means time period is proportional root L. Okay. So அதில் பெண்டுலத்தோட length decreased by 2%. இப்போ அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, delta L by L is 2%. இப்போ 2 by 100 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. delta L by L is 2 by 100. 2% அப்படின்னா 2 by 100. That means 0.02. It is negative 0.02. Negative எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை, நான் இப்போ இப்படி எழுதுறேன். It is negative தான், ரைட்? நெகட்டிவ் தான் இல்லையா? டிக்ரீஸ்னா நெகட்டிவ், இன்க்ரீஸ்னா பாசிட்டிவ் அப்படின்னு. ஓகே, ஃபோர்த் ஆப்ஷனா? ஓகே, 8 6. ஓகே, வெரி குட். ஸோ டைம் பீரியடு இது வச்சு ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி T is proportional to L அப்படின்னா delta T by T. Okay, the relative error delta T by T is equal to 2 times 1 by 2 times root தானே delta L by L. So 1 by 2 times delta L by L is 0.02. This is delta T by T. Okay, right. But the delta T will be in the T anga multiply agum. But delta T is equal to idana 0.01 into T. Okay, into T. That T is what? How many seconds it lose per day? For a day அப்படினா எவ்வளோ டைம் வரும்? ஒரு டே அப்படினா total seconds in a day. Total seconds in a day. என்ன வரும்? 24 hour 60 minute 60 seconds multiply பண்ணா 86400. ஸோ அந்த வேல்யூ தான் 0.01 into 86400 will be 864. Okay, right. Fourth option correct தான், right? Okay, clear ah? Okay, next one இதான் ஆன்சர் 864, right? ட்ரை பண்ணி பாருங்க, இது கொஞ்சம் யோசிச்சு பண்ணணும். ஓகே, என்ன ஆன்சர்? ரைட், வெரி குட், சூப்பர். ஓகே, ரைட். இது சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனில் கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கு ஃபார்முலா என்ன இருந்துச்சு, ரைட்? தட் கிராஃப் எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கணும். இந்த சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனோட கேஸில் இங்கே எழுதுருமா? சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனோட கேஸில் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் இப்படி தான். எப்படி இருந்துச்சு? மீன் பொசிஷனில் x equal to 0, extreme position is x equal to a, இந்த extreme position is x equal to minus a, right? Okay, this is mean position, this is extreme position, this is extreme position, right? Okay, velocity will be 0 here and here, velocity will be maximum here, acceleration will be maximum here and here, maximum acceleration will be 0 here, right? இப்படி தானே இருந்துச்சு. ஓகே, ஆன்சர் 1/3. ஓகே, ஃபாஸ்ட்டாக கிடச்சிது. ஓகே, ஸோ நான் ஃபார்முலா என்ன இருந்துச்சு? எக்ஸோட ஏ சைன் இல்லை கோஸ் எடுக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். ஏ சைன் ஒமேகா டி, இதுதான் எக்ஸோட ஃபார்முலா. இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் வில் பி கெட்டிங் த வெலாசிட்டி dx by dt. அப்போ என்ன வரும்? ஏ ஒமேகா cos omega t வரும். ஓகே, இன்னொரு வாட்டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் வில் பி getting acceleration d square x by dt square or dv by dt. Okay, which is equal to minus a omega square because cos derivative minus sin தான் sin omega t, 2 omega, right? Okay, இது தான் x v a in terms of time, right? Okay, then velocity in terms of acceleration, this v is equal to omega root a square minus x square. Okay, அதை எப்படி derive பண்ணும்? சைனும் கோஸும் தான் அதை வச்சு derive பண்ணாதான். Okay, then acceleration இது பார்த்தாலே தெரியும், minus a omega square, minus omega square remove பண்ணா will be a sin omega t is xxl, it is minus omega square x. Acceleration formula is minus omega square x. இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும், ரைட்? ஓகே, 16 1/3 ஃபாஸ்ட்டாக கிடச்சிருக்க. சூப்பர். ஓகே, ரைட். ஸோ இதெல்லாம் தான் எக்ஸோட வேல்யூ, வெலாசிட்டியோட வேல்யூ, ஆக்சலேஷனோட வேல்யூ, ரைட்? ஸோ இந்த இக்குவேஷனில்
x equal to 0 substitute பண்ணால் v max கிடைக்கும், that is a omega. x equal to a னு substitute பண்ணால் a max கிடைக்கும், that is minus omega square a and omega square e. Okay, இதுதான் a max இருந்துச்சு. இதுதான் velocity, இதுதான் x, இதுதான் acceleration. So then இதோட graph sine graph வரும், x time graph will be a sine graph. Okay, then velocity time graph will be a cos graph, start from here, right? And acceleration time graph will be a minus sine graph, இப்படி வரும், because it is a minus இப்படி இருக்கிறதுனால. இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா? Okay, very good. Then what is the graph of v versus x? ஞாபகம் இருக்கா? இந்த v x relation வச்சு what is the graph of v versus x? Understood? Okay, vx graph என்ன இருந்துச்சு? vx graph என்ன இருந்துச்சு? Very good, clear தான், clear. Understood, very good. Okay, vx graph என்ன இருந்துச்சு? vx graph என்ன இருந்துச்சு? ஞாபகம் இருக்கா? இந்த equation vx graph மாத்தினா what you will get? It is an ellipse, right? It was an ellipse ஆ இருந்துச்சு, ellipse. Okay, ellipse ஞாபகம் இருக்கா? Right, it was like this. ellipse ஆ வரும். இந்த equation rearrange பண்ணி vx graph இருந்துச்சுன்னா, அதே மாதிரி ax graph draw பண்ணா ax graph will be இப்படி இருக்கும், நெகட்டிவ் இப்படி வரும், ax graph will be, right? Okay, இதெல்லாம் கிளியரா இருக்கணும், right? Okay, right. இந்த question duplicate அப்படின்னா கைனடிக் எனர்ஜிக்கும் அதே மாதிரி ரெண்டு ஃபார்முலாஸ் இருந்துச்சு. இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டைமில் ஒரு ஃபார்முலா, இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் ஒரு ஃபார்முலா, ரைட்? இதோட ஆன்சர் வந்துச்சா? ஒன்னா? ஓகே, ரைட். ஓகே, ஒன். ஸோ கைனடிக் எனர்ஜியோட ஃபார்முலா என்ன, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியோட ஃபார்முலா என்ன? கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க? பார்ட்டிகுலர்ஸ் அண்டர்கோயிங் எக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கு. Okay, particles undergoing simple harmonic motion, the time dependent displacement is x is given, function of t la கொடுத்திருக்கு. The ratio of kinetic energy to potential energy at t is equal to 210 second. Kinetic energy ஓட formula half mv square. Okay, potential energy ஓட formula half kx square. இது ரெண்டும் நமக்கு ஆல்ரெடி ஜெனரலாவே தெரியும். இதுல இந்த v க்கு I can substitute two equations. One is இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி a omega cos omega t substitute பண்ணலாம். இன்னொன்று v is equal to omega root a square minus x square substitute பண்ணலாம். ரெண்டு equation substitute பண்ணால் kinetic energy in terms of x ல ஒரு formula, in terms of time ல ஒரு formula வரும். ஓகேயா? ஓகே, ரைட். என்ன இந்த கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணலடா, நான் அந்த டாபிக் சொல்கிறேன். மீன்ஸ் அந்த கைனடிக் எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கெல்லாம் இக்குவேஷன் என்ன இருந்துச்சு, அதை எப்படி டிரைவ் பண்ணுன்னு சொல்கிறேன். எங்கே டவுட் இருக்குது? எங்கேருந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்? ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து சொல்லணுமா அந்த எஸ்ஹெச்எம்? இது ஓகே ஆன்சர் பாருங்க. x equal to a sin omega t. So velocity will be அதோட derivative a omega sin omega t, sorry cos omega t. Okay தானே? Then acceleration is dv by dt or d square x by dt square minus a omega square sin omega t. இது clear-ஆ? இது clear-ஆ? Okay. Then omega velocity ஓட equation in terms of time ல இது velocity க்கு இன்னொரு equation இருக்கு in terms of x ல velocity is equal to omega root a square minus x square. அப்போ கொஸ்டினை பொறுத்து தான் equation சூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன். ஓகே, நான் இந்த கொஸ்டின் சொல்லலை, ரைட்? இந்த கொஸ்டின் வரைக்கும் சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஜென்ரலாக இருக்கிறது தான் சொல்லிட்டு இருக்கு. ஆக்சலரேஷன் அதே மாதிரி in terms of x ல it is minus omega square x. இதெல்லாமே ஞாபகம் இருக்கா? ஓகே, டிஃப்ரென்ஷியேட் மட்டும் பண்ணால் போதும். டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் v கிடைக்கும். இது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ரெண்டு வாட்டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஆக்சலேஷனும் கிடைக்கும். ஓகே, அது பாரு. இதில் இது வெலாசிட்டியோட ஒரு ஃபார்முலா, இதுவும் வெலாசிட்டியோட ஃபார்முலா தான். என்ன டிஃப்ரென்ஸு? இது டைம் கொடுத்தா வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா, இது எக்ஸ் கொடுத்தா வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா. அதே மாதிரி ஆக்சலரேஷன் டைம் கொடுத்தா ஆக்சலேஷன் கண்டுபிடிக்காத ஃபார்முலையும், எக்ஸ் கொடுத்தா ஆக்சலேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலையும் வேறா? ஓகே, ரைட்.
ஓகே. ஸோ இதே மாதிரி இது இப்போ வெலாசிட்டி ஆக்சலரேஷன் நம்ம எழுதியிருக்கு. இதே மாதிரி கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கும் இக்குவேஷன் எழுத போகிறேன் ஒரு சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன். ஓகே. இப்போ அதில் கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஜென்ரலி இன்னும் ½ mv² தான், ரைட்? ½ mv² தான். அதே மாதிரி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் ஜென்ரலி ஸ்ப்ரிங் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் ½ kx² இருக்கு இல்லையா? சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனும் ½ kx² தான். ஸ்ப்ரிங் இஸ் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனில் தான் இருக்கு இல்லையா ஸ்ப்ரிங் மாஸ் சிஸ்டம், ரைட்? ஸோ ½ mv² விக்கு இந்த இக்குவேஷன் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம், இதுவும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். யூ வில் பி கெட்டிங் 2 formulas ஃபார் கைனடிக் எனர்ஜி. ஓகே. ஒன் இஸ் விக்கு a omega sin omega சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணால், ஓகே, 2 ஃபார்முலா எழுதுகிறேன். கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ½ m, இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணால் a² omega² cos² omega t. நான் ஸ்கொயர் எடுத்தது தான் அது, ரைட்? தென் கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு, நான் இது சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுறேன் வெலாசிட்டிக்கு. அப்போது ½ m omega² a² minus x². இது another equation of kinetic energy in terms of xல. கிளியரா? அது எல்லாருக்கும் கிளியரா? ஓகே. அதே மாதிரி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதுலேயும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்லேயும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டீலேயும் எழுதுறேன். அதுக்கு முன்னாடி அந்த கே இருக்கு இல்லையா? கே இஸ் ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட், அதுக்கு m omega² ரிலேஷன் இருக்குது. கே இஸ் m omega². அது வச்சு தான் ஒமேகா ஈக்குவல் √k/mனு சொல்கிறேன். கிளியரா? அது ஓகே, வெரி குட். ஸோ m omega² x² இருக்குது. அதில் எக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ½ m omega² எக்ஸோட பிளேஸில் a sin omega t சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஸோ a² sin² omega t. இது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியோட இக்குவேஷன் தான். ஓகே. பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு இக்குவேஷன்ஸ் பார்த்தா இதுவும் இதுவும், கைனடிக் எனர்ஜி இக்குவேஷன் பார்த்தா இதுவும், ரைட்? ஓகே. அண்ட் கைனடிக் எனர்ஜி டோட்டல் எனர்ஜி கைனடிக் எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆட் பண்ணால் வில் பி கெட்டிங் த டோட்டல் எனர்ஜி. டோட்டல் எனர்ஜிக்கு இக்குவேஷன் என்ன வரும் அப்படின்னா, லெட்ஸ் சே இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோ, வில் பி கெட்டிங் ½ m omega² a² அப்படின்றது தான் டோட்டல் எனர்ஜியோட ரிலேஷன். ஓகே, ரைட்? ஓகே. ஸோ இந்த ரிலேஷன்ஸ் எல்லாம் வி ரிமெம்பர், ரைட்? இதெல்லாம் நமக்கு ஞாபகம் இருக்குது. இப்போது இந்த கொஸ்டினில் கைனடிக் எனர்ஜி டு பொட்டன்ஷியல் ரேஷியோ தான் அவங்க கேட்டிருக்கு, ரைட்? அப்போ எப்படி போகலாம் அப்படின்னா, ஒன்று வெலாசிட்டி கண்டுபிடிச்சி அந்த வெலாசிட்டி t = 210 சப்ஸ்டியூட் பண்ண வெலாசிட்டிக்கு ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி ½ mv² சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம், இல்லை கைனடிக் எனர்ஜியோ டைரக்ட் இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஓகே. இப்போ நான் இப்படி பண்ணுறேன்னு பாருங்கள். இது ஓகே தானே? இது ஓகே தானே? ஓகே. ஓகே, பாருங்கள். இந்த கொஸ்டினில் ஆன்சர் வந்துச்சா? ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்துச்சா? ரைட், பாருங்கள். ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் நினைக்கிறேன். ஓகே, பார்ப்போம். ஓகே, வி ஹாவ் கைனட்டிக் எனர்ஜி டிவைடட் பை பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தான் கேட்டிருக்கு. நான் இது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டைமில் இருக்கிற ஃபார்முலா இருக்கிறேன். பிகாஸ் இதில் டைமில் தானே இருக்குது. இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டைமில் ஒரு ஃபார்முலா எடுத்தா, ஓகே, ஐ ஹாவ் ½ m a² omega² cos² omega t, ½ m a² omega² cos² omega t. அதே மாதிரி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு நான் இந்த டைமில் இருக்கிற ரிலேஷன் ½ m a² omega² sin² omega t டிவைட் பண்ண என்ன வருதுன்னு பாருங்கள். டிவைட் பண்ண என்ன வருது? ஓகே, ஆன்சர் இஸ் 1/3. வெரி குட். ஓகே, டிவைட் பண்ணால் இட் வில் பி 1/tan² omega t or 1/tan² அப்படின்னா cot² omega t. ஓகேயா? ஸோ இப்படி தான் வரும். இந்த கொஸ்டினோட கேஸில் இதுதான் omega t, இதுதான் omega t, a sin omega t. அப்போ இதுதான் omega t. ஸோ இந்த கொஸ்டினோட கேஸில் கைனட்டிக் எனர்ஜி பை பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வில் பி cot² pi/90t. ஓகே, pi/90t. ஓகே, இப்போ இதுதான் கண்டுபிடிக்கணும். cot², ஓகே, ரைட், cot² pi/90t. அதில் டீயோட வேல்யூஸ் 210 கொடுத்துருக்கு, சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஸோ cot² pi/90 into 210. ஓகே, ஸோ 210ம் 90யும் கேன்சல் ஆனால் என்ன வரும்? இது 7 into 3, this is என்ன வரும்னா 210 divided by 90,
9 by 21 by 9. 21 is 7 into 3. 9 is 3 into 3. 7 by 3. So cot square 7 pi by 3. இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? cot square 7 pi by 3. ஓகே கிளியரா? ஓகே ஓகே இது வரைக்கும் ஓகேயா? நல்ல கொஸ்டின் தான் இல்லையா? ரைட். cot square 7 pi by 3 இப்படி போகணுன்னு சொல்லலை, வேணும்னா வெலாசிட்டி கண்டுபிடிச்சி அப்படி கூட போயிருக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். ரைட். ஓகே ஸோ cot square pi by 3 அப்படின்னா 7 pi by 3 அப்படின்னா 2 pi plus pi by 3 எழுதலாம் தானே? இதை 2 pi plus pi by 3 2 pi into 3 6 pi கரெக்டு தான். 2 pi plus theta எப்போவுமே 2 pi plus theta பாரு ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட் பாருங்க 2 pi plus theta அப்படின்னா 2 piனா 360 தான். இப்போ 360னா திருப்பி அதே குவாட்ரண்ட்டுக்கு ரிட்டர்ன் வந்துச்சு இல்லையா? இப்போ 2 pi plus theta அது எந்த trigonometry ஃபங்க்ஷன் ஆனாலும் 2 pi plus theta will be that function itself. So it will be cot square pi by 3. It will be cot square pi by 3. இது கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் ஆயிடுச்சு. cot square pi by 3. ஓகே ரைட். 7 by 3 minus 2. ரைட் ரைட். இப்போ cot square pi by 3 அப்படின்னா இங்கே எழுதுறேன் ஓகே. cot square pi by 3 அப்படின்னா 1 by tan square pi by 3. tan 60 is root 3, so root 3 square is 3. Okay, tan pi by 3 is root 3, square எடுத்தா 3. It is 1 by 3. Okay, right. Clear? Right. Okay. Right? Okay. Next one. Clear? Next question போட்டுமா? Okay. Next one. Try பண்ணி பாருங்க. இது ஒன்றும் இல்லை, direct one, right? Direct one. The phase difference between displacement and acceleration of a particle in simple harmonic motion. Phase difference between x-உம் a-யும். இப்போ நம்ம 3 equation எழுதணும். x-க்கு a sin omega t அப்படின்னா velocity is a omega cos omega t and acceleration is minus a omega square sin omega t. Right? அப்போ இந்த 3 கேஸ்லேயும் பார்த்தா this one is a sine graph, this is a cos graph, this is minus sine graph. Okay, right? So x-உம் v-யும் phase difference எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டால் சைனும் கோஸும் தானே pi by 2 phase difference will be. Then v-யும் x-உம் a-யும் phase difference எவ்வளோ அப்படின்னா சைனும் மைனஸ் சைனும் that is சைனும் மைனஸ் சைனும் அப்படின்னா பை 180 டிகிரி. சைன்னா 0, கோஸ்னா 0, சைன் கோஸ்னா பை பை 2, கோஸ் சைன்னாலும் பை பை 2, கோஸ் மைனஸ் நைன்னாலும் பை பை 2. வியும் பை பை 2 இஸ் த ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ். ஓகே ரைட். இப்போ தான் சார் ஆன்சர் கிடைக்குது. இவ்வளோ நேரம் நான் சால்வ் பண்ண எடுத்து எப்படி சார் கரெக்டாக தானே சால்வ் பண்ணியிருக்கு. இது வரைக்கும் ஒரு கொஸ்டின் கிடைக்காம இல்லையே. ஓகே ரைட். கிளியரா? ஓகே வெரி குட் ரைட். அப்படி தான்டா எக்ஸாம்பிள் இதே மாதிரி தான் இருக்கும். சரி மேபி கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் லெங்க்த்தியாக அவங்க க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த வாட்டி மேபி நீட்டாக அவங்க கொஞ்சம் ஹார்ட் எக்ஸாம்னு சொல்ல மாட்டேன், மாடரேட்டாக இருக்கும். ஈஸியாக அவங்க கொடுக்கறதுக்கு கம்மி தான் சான்ஸு. பிகாஸ் எப்போவுமே நீட் எக்ஸாம் இது மாதிரி பேப்பர் லீக்கெல்லாம் நடந்து எக்ஸாம் வரும்போது ஒரு மாடரேட் லெவலில் தான் பேப்பர் இருக்கும். ஹார்டு கண்டிப்பாக அவங்க பண்ண மாட்டேன். ஹார்ட் பண்ணால் என்ன இஷ்யூ வரும்? ரைட், ஹார்டு லெவலில் வரதுக்கு சான்ஸ் கம்மி தான். ஓகே, ஹார்டு லெவலில் வந்துச்சுன்னா ஆல்ரெடி நிறைய இஷ்யூஸ் போயிட்டுருக்குன்னா அது மேலே இன்னொரு இஷ்யூ வர மாதிரி வந்துடும். ஓகே, அப்போ மாடரேட் லெவலில் தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் பேப்பரை. ஓகே, ஈஸியாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது, ஹார்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது, மாடரேட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் சொல்கிறேன். ஓகே, சேஞ்ச் ஆகும், என்னோடய எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் சொல்கிறேன். அதுதான் சான்ஸ் இருக்குப்போ. அப்படின்னா அந்த பேப்பரில் அப்போ கொஞ்சம் லெங்க்த்தியாக கொஸ்டின் எழுதியிருக்கும், பட் ஐடியா சேமாக தான் இருக்கும். 2 ஸ்டெப்பில் போடுற மாதிரி, 3 ஸ்டெப்பில் போடுற மாதிரி, அவ்வளோதான். ஓகே, 4 ஸ்டெப்பில் போடுற மாதிரி. ரைட்,
அதுக்கு மேலெல்லாம் வராது. ஓகே, ஜெய் நம்ம அந்த அட்வான்ஸ் லெவலில் இருக்கிற கொஸ்டின் மாதிரியெல்லாம் நம்ம கொஸ்டின் அவன் கண்டிப்பாக கொடுக்க மாட்டேன் நீட்டுக்கு. ஓகே ரைட். ஸோ நீ கொஞ்சம் பொறுமையாக ரீட் பண்ணி பார்த்தா உனக்கே தெரியிற கொஸ்டின்ஸ் அதில் இருக்கும். ஓகே ரைட். நம்ம படிச்சிருக்கிற எல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்க சிலபஸ் இருக்க எல்லாமே நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கு, நோ டவுட். ஓகே ரைட். நீயும் படிச்சிருக்கது ரைட். இது டைரக்ட் ஒன் ரைட். பார்த்தா ஆன்சர் தெரியும். For what value of displacement the kinetic energy and potential of simple harmonic oscillation becomes equal? ஆன்சர் இதுதான் ரைட். டைரெக்டாக உங்களுக்கு தெரியும். அது எப்படின்னு இருக்கிறது சும்மா காட்டுறேன் பாருங்கள். கைனட்டிக் எனர்ஜியும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியும் ஈக்குவலாக இருக்கிற வேல்யூ அப்படி தான் கேட்டிருக்கு. ஓகே, தேர்ட் ஆப்ஷன் ரைட். கைனட்டிக் எனர்ஜியோட ஃபார்முலா ஆஃப், இப்போ நம்ம சொன்ன ஃபார்முலா, எந்த ஃபார்முலா நீ அந்த டைமில் ஃபார்முலா ஞாபகம் இல்லைன்னா ஆஃப் எம்வி ஸ்கொயர்லேருந்து டிரைவ் பண்ண போதும். ஓகே, ஆஃப் எம் வியோட பொசிஷனில் ஒமேகா ரூட் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர். ஸோ ஒமேகா ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர், அதுதான் கைனட்டிக் எனர்ஜி. பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஆஃப் கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருந்துச்சு இல்லையா, அதில் கே இஸ் எம் ஒமேகா ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ ஆஃப் எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ ஆஃப் எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆஃப் எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகும். ஸோ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரு, ஏ ஸ்கொயர் இஸ் 2x square. So x square is a square by 2. X is equal to a by root 2. அது plus or minus a by root. ஓகே ரைட். இது we remember ரைட். நான் இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்குறேன். ஓகே, இந்த ஆன்சர் அவ்வளோதான். இதுவும் ஞாபகத்தில் இருக்கணும். இது எப்படின்னா ஒரு ஓசலேஷன், இது x equal to 0, இது x equal to a, இது x equal to minus a ரைட். இங்கே இருந்து ஒரு ஆசிலேஷன் ஆரம்பிக்குது, x equal to மீன் பொசிஷனில் இருந்து இப்படியே போய் ஏல போய் இப்படி வந்து திருப்பி ஏல வரும்போது ஒரு ஆசிலேஷன் நடக்கும். அதுக்கு எடுக்கிற டைம், தட் இஸ் கால்ட் த டைம் பீரியட். ஓகே, தட் இஸ் t. அப்படின்னா இந்த ஒரு பார்ட்டுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கும், இந்த ஒரு பார்ட்டுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கும், இந்த ஒரு பார்ட்டுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கும், இந்த ஒரு பார்ட்டுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கும். அதோட ஆன்சர் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். என்ன இருக்கும், 0 to a போகிறதுக்கும் அதே மாதிரி a to 0 வர்றதுக்கும் 0 to minus a போகிறதுக்கும் எல்லாமே எடுக்கிற டைம் என்ன, டோட்டல் டைம் இஸ் t. அப்படின்னா இட் வில் பி t/4 ரைட். எல்லாமே t/4 இருக்கும். அது ஓகே ரைட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இதுதான் கொஸ்டின். இது a/2 இந்த பாயிண்ட்டு, இது மைனஸ் a/2. ஓகே, இப்போ 0 to a/2 போகிறதுக்கு எவ்வளோ டைமு, 0 to a/2 போகிறதுக்கு எவ்வளோ டைமு, a/2 to a போகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கும், அது ஞாபகம் இருக்கா? 0 to a/2 போகிறதுக்கும் a/2 to a போகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கும் ஞாபகம் இருக்கா? 0 to a/2 சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட்டு. 0 to a/2 போகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கும்? தட் மீன்ஸ் இங்கேருந்து இதோட மிடில் வரைக்கும் போகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம், அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் மிடில் இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் வரைக்கும் போகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம், அது t/8 இல்லை வேறு வேல்யூவா ஞாபகம் இருக்கா? தட் இஸ் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். எது t/8 எது t/2? 12 நாட் t/8 டோட்டல் டைம் இஸ் t. டோட்டல் டைம் இஸ் t. நான் சொல்கிறது இங்கே இருந்து இது வரைக்கும் t/4 தான். அப்போ மிடில் வரைக்கும் போகிறதுக்கு எவ்வளோ டைமு, மிடில் வரைக்கும் போகிறதுக்கு டைம் இஸ் t/12. ஓகே, அண்ட் a/2 to a போகிறதுக்கு டைம் இஸ் t/6. ஓகேயா, a/2 to a போகிறதுக்கு டைமு t/6. இது கம்மி, t/12 தான் கம்மி. பிகாஸ் இந்த ரீஜனில் தான் வெலாசிட்டி அதிகமாக இருக்குது. வெலாசிட்டி மேக்ஸிமம் இங்கே தானே, இங்கேருந்து வெலாசிட்டி கம்மியாக போகுது, மிடில் கம்மியாக இருக்கும், அதுக்கப்புறம் இன்னும் கம்மியாக போய் இந்த பாயிண்ட் 0 ஆகுது, டீசலரேட் ஆகுது. அங்கே உங்கள் ஆக்சலரேஷன் இஸ் நெகட்டிவ் தேர். ஓகே, ஸோ ஆக்சலரேஷன் மேக்ஸிமம் இந்த ரீஜனில், சாரி வெலாசிட்டி மேக்ஸிமம் இந்த ரீஜனில், வெலாசிட்டி கம்மி இந்த ரீஜனில். ஓகேயா ரைட். ஸோ t/8 டைமில் எங்கே ரீச் ஆகும், t/8 டைமில் எங்கே ரீச் ஆகும் நம்ம சொன்ன மாதிரி. இது கிளியரா, இது கிளியரா? அதே மாதிரி ரிட்டர்ன் போகிறதும் a to a/2, a/2 to 0, அதே மாதிரி 0 to minus a/2, minus a/2 to a to minus a/2, a/2 to 0. இது எல்லாமே ஓகே, இது எல்லாமே இதே வேல்யூ தான் வரும், t/12 இந்த. ஓகே சாரி, மீன்ஸ் இது
t by 6 இது t by 12 இதுவும் t by 12 இதுவும் t by 12 இது t by 6 இது t by 6 okay okay very good பரவாயில்ல இப்போ கிளியர் தானே ஓகே அது போதும் அப்போ ஜீரோல இருந்து t by 8 டைமில் எங்கே ரீச் ஆகும் then from that to a that point is a by root 2 okay இப்போ ஜீரோல இருந்து a by root 2 போகிறதுக்கு தான் t by 8 டைம் எடுக்கும் a by root 2 to a போகிறதுக்கும் t by 8 தான் டைம் ஓகேயா ஓகேயா ரைட் கரெக்ட் அதே மாதிரி 8 to a by root 2 a by root 2 0 இங்கேயும் அதே மாதிரி a by minus a by root 2 then minus a by root 2 to a வரைக்கும் எல்லாமே t by 8 தான் கிளியரா எல்லாருக்கும் கிளியரா ரைட் வெரி குட் okay next one good evening Harshvardhan good evening okay here very good okay next one 2 points are located at a distance of 10 meter and 15 meter from the source of oscillation. The period of oscillation is 0.05 seconds. The velocity is given. What is the phase difference between the oscillation of 2 points? Fourth option okay fast answer கிடைச்சது okay right very good fourth option தான் நினைக்கிறேன் okay question பார்த்துருப்போம் முன்னாடி பார்த்துருக்கேன் இந்த question 2 by 3 what is 2 by 3 2 pi by 3 okay right fourth option very good right 2 points are located at a distance of 10 and 15 okay the source of oscillation the period of from the source of oscillation the period of oscillation is that means time period is 0.05 seconds and the velocity of wave is 300 meter per second phase difference தான் கேட்டிருக்கு phase difference அப்படின்னா delta phi அவங்க ரெண்டு பாயிண்ட் இனிஷியலி கொடுத்தோம் இல்லையா those are x1 and x2 we can find delta x path difference okay so 2 pi by lambda into delta x போட்டா you'll be getting the phase difference அதுதான் யூஸ் பண்ணணும் இந்த ஃபார்முலா ஓகேயா ஸோ அதில் டெல்டா எக்ஸுக்கு தான் அவங்க x1 x2 கொடுத்துருக்கு 10 15 so 15 minus 10 5 will be the value of delta x so அப்போ அதில் லாம்டா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இது ரெண்டும் கொடுத்துருக்கு okay we know velocity is f lambda where f is time period இப்போ lambda by t தான் velocity so we need lambda that will be velocity into t velocity is 300 into t oda value is 0.05 that is 15 meter okay fourth option vancha okay right இப்போ 15 meter இது அடுத்து இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம் delta x in phi oda formula delta phi is equal to 2 pi by 15 into delta x is 5 okay right clear ஆகுது வரைக்கும் okay right so now 2 pi by 3 clear okay 2 pi by 3 shall we move to the next question clear எல்லாருக்கும் clear சொல்லுங்க okay right okay next one okay இதான் ஆன்சர் okay இதான் ஆன்சர் okay if the distance of earth is halved from sun the number of days in a year will be okay ஆன்சர் டைப் பண்ணி பாருங்க Kepler's law தான் Kepler's law of periods t square is proportional to r cube அதான் யூஸ் பண்ணு ரைட் okay
So if the distance of Earth is half from Sun, so R became R by 2. So T will become T dash, and the T dash that we know, where T is 365 days. Okay, right, 1 year. Okay, the T dash and the number of days will be what? In the question. Okay, type பண்ணி பாருங்க. Second option. Second option வருதா? Okay. Check பண்ணி பாருங்க second option இல்லையா. Right. இப்போ substitute பண்றேன். T square is proportional to R cube அப்படினா T2 by T1 all square is equal to R2 by R1 all cube. T2 தான் நமக்கு வேணும், or T dash தான் நமக்கு வேணும். நான் T2 னு எழுதுறேன். So T2 by T1 is 365 square is equal to R2 is R by 2. இது R cube. Fourth option. Right, first option. Right, very good. Okay, so 1 by 2. R by 2 by R. R cancel on 1 by 2. Cube is 1 by 8. So T2 by 365 square is equal to 1 by 2. Cube is 1 by 8. But T2 by 365 equal to the root edutha 1 by 2 root to the root 8 is. Root. Okay, fourth option. Very good. So T2 is equal to 365 divided by 2 root 2. 365 divided by 2 root 2. 2 root 2. 2 into 1.4. So 2.8. 365 by 2.8. Okay. 360 by 2.8. 360 by 3 will be 180. Okay, but 360 by 360 by 3 will be 120. Okay, but 360 by 3 120 129. Okay, right. Okay, very good. Okay, this one. An answer. Try பண்ணி பாருங்க. An answer. Assume that the acceleration due to gravity on the surface of the moon is 0.2 times the acceleration due to gravity on the surface of Earth. If R is maximum range of the projectile on Earth's surface, what is the maximum range on the surface of moon for the same velocity of projection? Okay. Try பண்ணி பாருங்க. The fourth option. Okay. Question கொடுத்திருக்க ஒவ்வொரு லைனையும் பார்ப்போம். Acceleration due to gravity on the surface of moon is 0.2 times the acceleration due to gravity on the surface of Earth. So G moon is G divided by 2 தான். Sorry. 0.2 times. 0.2 times G on Earth. Okay. Right. Where R is the maximum range of the projectile on the surface of Earth. Range of projectile ku formula என்ன இருந்துச்சு? U square sin 2 theta divided by G. Okay, maximum range தானே கொடுத்திருக்கு. அப்போ it is U square by G. இதான் formula இருந்துச்சு. Right. இதான் R ஓட formula, range ஓட formula. So range is proportional to 1 by G தான். Right, 1 by G தான். Okay, fourth option. Okay, very good. So இதில் moon range divided by Earth range will be G E divided by G M no yeah. Okay, so R M divided by, so R M is equal to R E into G E divided by 0.2 G. 1 by 0.2, 2 by 10, so 10 by 2, 5 RE. Okay, very good. Next one.
the escape velocity. Okay, the escape velocity from the surface of Earth is 11 km per second. The escape velocity from a planet having the twice the radius and the same mean density as that of Earth is. Try பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர். escape velocity ஓட ஃபார்முலா என்ன இருந்துச்சு? escape velocity root of 2gm by r, right? This is also root of 2gr. இதோட வேல்யூ தான் 11.2 km per second நம்ம படிச்சது. ஓகே, இப்போ இது escape velocity வந்து அந்த வேல்யூ 11.2 km per second இங்கே கொடுத்த வேல்யூ தான் நம்ம எடுக்கணும், இங்கே கொஸ்டினில் கொடுத்தது. ஓகே, ஸோ root of 2gm by r. ஓகே, from a planet is having the same radius and twice the radius. Okay, അപ്പോൾ that planet or radius is twice the radius of Earth. Okay, right? Then same mass density, mean density of planet is same as density of Earth. The condition இருக்கு. In the equation, first equation V is equal to அது mass இருக்கு in terms of density எழுதணும். Mass is density into volume. So rho into volume is 4/3 pi r cube divided by r. Okay, divided by r. ஒரு r cancel ஆனா r square இன்னும் ஒரு numeratorல. So V is proportional to எடுத்தா root of r square, that is r root r root rho இப்படின்னு படிச்சு வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்துச்சு கிளாஸில், ரைட்? ஞாபகம் இருக்கா? ஓகே, ஸோ தேர்ட் ஆப்ஷனா? தேர்ட் ஆப்ஷன் இருக்கா? ஓகே, பார்ப்போம். ஸோ V is proportional to r root 2, so r root rho. ஓகே, where rho is the density. ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் டென்சிட்டி சேம் தான் கொடுத்துருக்கு. அப்போ V is proportional to escape velocity is proportional to r. இப்போ ரேடியஸ் என்ன ஆயிருக்கு? இப்போ radius of planet is twice the radius of Earth அப்படின்னா escape velocity of that planet will be twice the velocity of escape velocity of Earth. அவ்வளோதான், ரைட்? ஓகே, so that option. Okay, 22 km per second. Clear? Okay, very good. Okay, next one. Try பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர். Two satellites of masses m1 and m2, m1 is greater than m2, are revolving around the Earth in circular orbits of radii r1 and r2. இப்போ இது எர்த்து, இது ஒரு சேட்டலைட்டு இந்த ஒரு ரேடியஸ்லையும் இன்னொரு சேட்டலைட்டு இந்த ஒரு ரேடியஸில் இருக்குது. ஓகே, ரைட்? இதோட ரேடியஸ் இஸ் r1, இதோட ரேடியஸ் இஸ் உல்டாவா r2, this is r2, this is r1. r1 is greater than r2. Okay, their mass m1 is greater than m2. Okay, so the following statement is regarding their velocities. Orbital move agada, that means orbital velocity. Orbital velocity formula. Orbital velocity formula is a root of gm divided by r. Then a formula is orbital velocity ki. So adile it is proportional to root r nu varu, right? Root r nu varu. Okay, so there is just the greater than less than symbol மட்டும் தான் இருக்கு. இப்போ எது greater? clear? Okay, இப்போ என்ன ஆன்சர் வரப்போ? Orbital velocity v1 and v2 will be, நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் r1 is greater than r2, and r உம் v உம் inversely தான் ரிலேஷன் இருக்கு. So v1 will be less than v2. That's it. Second option. Clear? Right, very good. Second option. Correct. Okay, right? Okay. Next one. Okay, right. Break எடுப்பாதா? break தான் வச்சேன். Right. Clear அது வரைக்கும்? Okay. Break எடுக்கலாமா அப்போ? Clear? Move to the next question. Okay, இல்ல ரெண்டு क्वेश्चन சால்வ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாப்போம். Okay. This one. Okay, solve பண்ணி பார்ப்போம். ரைட், அதுக்கப்புறம் எடுப்போம். ஓகே, வாட் இஸ் த ஆவரேஜ் தெர்மல் எனர்ஜி ஆஃப் அ ஹீலியம் ஆட்டம் at room temperature of 27 degrees Celsius? Okay, clear? Okay, very good. Okay,
ஸோ இதான் ஆன்சரு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். 9:30 ஓகே பார்ப்போம். ரைட் 9:30 போயிருப்போம். ரைட் 2 கொஸ்டின் போடுவோம். அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின்ஸ் ஒரு இந்த சாப்டரில் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபினிஷ் பண்ணி எடுத்தா ஓகே. நம்ம இது வரைக்கும் இந்த சாப்டர் ஃபினிஷ் பண்ணுவோம். ஓகே 4 கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் எடுப்போம். ஓகே ரைட். What is the average thermal energy of a helium atom at room temperature? Okay, right. Okay. So, average thermal energy formula enna? Average thermal energy formula. Energy formula. Enna formula irundhuchu? Right. It is 3/2 kBT. Right. This was the formula. Right. Average energy formula. Okay. 3/2 kBT. Temperature கொடுத்திருக்கு. Direct formula, right? 3/2 kBயோட வேல்யூ இப்போ நம்ம படிச்சுக்கணும். 1.38 into 10 raised to என்ன minus 38 into 10 into temperature is 27. Okay, so 27 plus 273 300. Sorry, இது என்ன இருந்துச்சு? minus 23, right? Okay, into 300. An answer 2. So 300 into 3/2. Okay. Correct. In the render serum counts 10 raised to 21 or minus 21. 3 into 3 9 divided by 2 1.38. In the option. Second option. Okay. 3 9 10 divided by 2. Okay, right. Second option. 6.21 into 10 raised to minus 23. Sorry, 21 joule. Right. Okay. Next one. This is answer. Okay, very good. Which one of the following graphs represent the behavior of an ideal gas? Ideal gas. PV is equal to nRT LR relation we can check. It means the PV is equal to nRT, right? For an ideal gas, if temperature is constant, PV is a constant, right? Okay, at a temperature, at a particular temperature. Okay, so PV is a constant. PV is a constant. Which graph will come? Which graph will come? PV equal to constant or the fourth option. Right. Okay. See, அவங்க டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட் கொடுக்கல. ஐடியல் கேஸ் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது நம்ம எடுக்கணும் டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட் அந்த ஒரு இன்ஸ்டன்ட் அந்த ஒரு டெம்பரேச்சரில் வாட் வில் பி த கண்டிஷன். ஓகே கரெக்ட். இது a molecule of gas has 6 degrees of freedom, then the molecular specific heat of gas at constant volume. ரைட். இது டைரக்ட் ஃபார்முலா தான், பட் நான் இன்னொரு வாட்டி சொல்கிறேன். அது மீன்ஸ் அது எல்லா ஃபார்முலா சொல்கிறேன். சிவி சிபி 2 ஃபார்முலா இருந்துச்சு. ஒன் இஸ் F/2R டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் வச்சு, இது F/2 + 1R. ரைட். இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் R and gamma, R/gamma - 1. This is gamma R/gamma - 1. Right. Then gammaவும் F relation. Gamma is equal to 1 plus 2/F. இதெல்லாம் we remember, right? Gamma is Cp/Cv தான், and R is Cp minus Cv தான். But sometimes R is Cp minus Cv R/m னு வரும் sometimes. அது எப்போ நம்ம எடுக்கிறது மோலாரா கிராமா மோலார் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்டா இல்லை கிராம் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்டா பொறுத்து. ஓகே ரைட். ஜென்ரலி இப்படி இருக்கும். இப்போ இது என்ன கேட்டிருக்கு? டிகிரி 6 டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம். அப்போ டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் 6, Cv கேட்டிருக்காங்க. இப்போ 6/2 R 3R அவ்வளோதான் இருக்குது. ஒன்றும் இல்லை, டைரக்ட் ஒன். ரைட். ஓகே ஏசி ஒன். ரைட். ஓகே இது என்ன? ஓகே இந்த ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். A gas mixture consists of 2 moles of oxygen and 4 moles of argon at temperature T.
neglecting all vibrational modes, the total internal energy of the system is total internal energy of the system. Yeah, okay, very good, okay, right. So total internal energy of the system u kandupidikano. Okay, we have mixture of two gases, one is oxygen and one is argon. So u oxygen and u argon, adha kandupidikano, adha add panna podum. Right, try panni parunga enna answer ne, try panni parunga enna answer. Okay, try panni parunga enna answer. അപ്പോൾ യുടെ ഫോർമുല F/2 nRT, the formula is இல்லையா, F/2 nRT or CVT, the formula. So F/2 nRT NCVT அதுதான். ஸோ அதில் U oxygen, it is a diatomic one, diatomic தான், right? Diatomic அப்படின்னா F will be 5/2 RT, sorry N இருக்கு, number of moles எவ்வளோ, 2 moles of oxygen into 2 RT, it will be 5 RT. Then argon, it is monatomic, right? Monatomic na 3/2 nu, yeah, n oda f oda value is 3, right? N oda value option 3, yeah, okay papa. Then number of moles is 4 RT, so it is 6 RT. இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணா போதும் 11 RT and the U. Okay, clear, okay. Next one. Okay, you take a break now, right? Okay, break எடுக்கணுமா இல்லை கண்டினியூ பண்ணுமா? Okay, you'll take a break, right? எவ்வளோ இப்போ டைம் என்னாச்சு, 3:35, 9:32, right? 9:50. ஓகே, 15 minutes break எடுக்கிறேன். ஓகே, ஃபோனெல்லாம் சார்ஜ் போட்டு வாங்க. ஓகே, கண்டினியூ பண்ணலாமா? ரைட், இன்னும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குடா. ஃபோனு சார்ஜ் வேணும் தானே? ரைட், பிரேக் எடுக்கிறேன். ஓகே, நான் ஒரு 5 minute பிரேக் எடுத்து வரேன். ஓகே, இப்போ 9:35. ஓகே, தேங்க்யூ. ரைட், கண்டினியூஸாக எடுக்கும்போது எனர்ஜி கம்ப்ளீட்டாக ட்ரெயின் ஆகும், அதுதான். ஓகே, ஒரு 5 minute ஒரு 10 minute பிரேக் எடுத்தால் கொஞ்சம் எனர்ஜி வரும், அதுதான். ரைட், ஓகே ரைட். ஓகே, அப்போது 9:50 வந்துடுங்க. ஓகே, 9:50. ஓகே, ரைட். ஓகே, ரைட்.
Okay, start பண்ணலாமா? Okay, right. Okay, right. Faster join பண்ணுங்க எல்லாரும். See, எட்வின் சார் இருக்கே லைவ்ல. ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா எல்லாரும்? எட்வின் சாருக்கு ஃபிசிக்ஸ் படிக்கணும்னு இருக்குது, அதனால தான் நெக்ஸ்ட் இயர் அவர் இங்கே ஃபிசிக்ஸும் நடத்துவார். ஓகே, shall we? Okay, right. சரி, நாளைக்கு காலையிலையும் ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்ஸ் தான் இருக்கும். ஓகே, 9:30 இந்த டைமில், அதனால் we have to finish it. ஓகே, as soon as possible. ஓகே, ஸோ 10:30 அந்த டைமுக்குள்ளே we have to finish. ஓகே, அப்படியே இப்போ ஓகே அவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்குது. மீதி கொஸ்டின்ஸும் மீதி will do it tomorrow. ஓகே, so we'll start. If the error in measuring the radius of the sphere is 2%, okay, right. If the error in measuring the radius of the sphere is 2%, then the measuring its mass is 4%, error in measuring the density. Any answer third option? Okay, papa. Right. So density is mass by volume. Adla volume is sphere da 4/3 pi r cube. Direct question, right? So rho is equal to 3m by 4 pi r cube இப்படி எழுதலாம். என்ன கேட்டிருக்காங்க? delta rho by rho ஓட percentage error means delta rho by rho into 100 will be equal to delta m by m into 100 plus 3 times delta r by r into 100. தானே எல்லாம் டேரெக்டாக கொடுத்துருக்கு. delta m by into 100 it is 3%. Okay, 3% plus delta m r by r radius is okay 2%. 2 times 3 times 2%. 6 plus 3. Third option. Right. Very good. 9%. Okay. Next one. இது ஈஸி தான். ரைட், ஈஸி கொஸ்டின் தான். ரைட், இதுலேயும் நல்லா மீன்ஸ் ஹார்டான கொஸ்டின் எல்லாம் நான் போட்டிருக்கேன் ஆல்ரெடி. ஓகே, இதுவும் ஈஸி தான். என்ன ஆன்சரு ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். என்ன ஆன்சரு? எட்வின் சார்கிட்டே கேட்போம். என்ன ஆன்சர் தெரியுமா அவருக்கு? மாடர்ன் அந்த இது கேட்டிருக்கலாம் இல்லையா, கெமிஸ்ட்ரி மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் கேட்டிருக்கலாம். என்ன ஆன்சர் இதோடது? வாட் ஆர் த டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஏ, டைமென்ஷன் ஆஃப் ஏ பை பி இந்த ரிலேஷன். ஓகே, டைமென்ஷன் ஏ பை பியோட டைமென்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஏயோட டைமென்ஷனும் பியோட டைமென்ஷனும் கண்டுபிடிச்சி டிவைட் பண்ணணும், அவ்வளோதான். ரைட். ஓகே, ஓகே, ரைட். ஸோ f is equal to a root x plus b t square. ஓகே, ஸோ எப்படி? ஓகே, ஈஸி கொஸ்டின் எல்லாம் அவர் சொல்ல மாட்டார். ஓகே, ஜெயபாகி ஆன்சர் சொல்ல கேட்குறாரு சார். என்ன ஆன்சரு? ரைட். ஸோ நம்ம என்ன தெரியும்? பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜினிட்டி படி dimension of f should be equal to dimension of a root x equal to dimension of bt square, right? ரெண்டு டேர்ம்ஸ் ஆட் ஆகணும் அப்படின்னா அது ரெண்டோடையும் டைமென்ஷன் சேமாக இருக்கணும். ரெண்டு டேர்ம் சப்ட்ராக்ட் பண்ணாலும் அதோட டைமென்ஷன் சேமாக இருக்கணும். இக்குவேட் பண்ணாலும் அதோட டைமென்ஷன் சேமாக இருக்கணும். ஸோ தீஸ் த்ரீ ஆர் ஈக்குவல், ரைட்? அப்போ நான் இது ரெண்டும் எடுக்கிறேன். இது ரெண்டும் எடுத்தால் dimension of f divided by dimension of root x will be the dimension of a, and இது ரெண்டும் எடுத்தா dimension of f divided by dimension of t square will be the dimension of b. Okay, right, answer 2 2 da.
Right. Edwin sir can get a answer to me. Right. Very good, very good. Very good, Edwin sir. Okay. Clear na ipdi or symbol ponna and the kannadi pot and the symbol replace. In the symbol. Ipdi. Right. Okay. So the rendu divide பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? FF அப்படியே கேன்சல் ஆகும் இல்லையா? அப்படின்னு எடுக்கலாம். ரைட். இல்லை தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சாலும் ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். தனித்தனியாக ஏ கண்டுபிடிச்சாலும் ஓகே. தனியாக ஏ கண்டுபிடிச்சா என்ன வருது? MLT raised to minus 2 divided by root x. அப்போ root L. X is L, right? Distance தான். root L na 1 by 2. So this will be ML raised to 1 by 2 T raised to minus 2. Right? L divided by L raised to 1 by 2. Okay. Okay, right. Then inge b odade ml t raised to minus 2 divided by t square, that is t square. So it is ml t raised to minus 2 minus 4 agud. Okay, right. இப்போ இது ரெண்டு டிவைட் பண்ணலாம். ரைட்? ஓகே. ரைட். ரெண்டு டிவைட் பண்ணலாம். அப்படின்னு போல இல்லை டைரெக்டாக அது இங்கே டிவைட் பண்ணியிருக்கலாம் தானே, அப்படியும் போயிருக்கலாம் தானே. ரைட், அதானே ஈஸியாக இருக்கும். அப்போ எஃப்எஃப் அப்படியே கேன்சல் ஆகி டி ஸ்கொயர் பை ரூட் எக்ஸ் மட்டும் போகுது அப்படின்னாலும் ஆன்சர்லாம். ரைட், ஓகே, அதான் பெட்டர். ரைட், ஓகே, நான் அப்படியே எழுதுகிறேன். இப்படி ஃபுல்லாகவே எழுதணும் அவசியம் இல்லை. ஒரு டைமென்ஷன் ஆஃப் ஏ டிவைடர் பை டைமென்ஷன் ஆஃப் பி, டைமென்ஷன் ஆஃப் ஏ பை பி இஸ் ஈக்குவல் டு இது கீழே இருக்குது ரூட் எக்ஸு, டைமென்ஷன் ஆஃப் ரூட் எக்ஸு. இந்த டி ஸ்கொயர் டினாமினேட்டரில் டினாமினேட்டருக்கு இருக்குது, நியூமரேட்டருக்கு வரும். ஸோ திஸ் இஸ் டி ஸ்கொயர் டிவைடர் பை ரூட் எக்ஸ் இஸ் எல் ரைஸ் டு 1 by 2, இப்போ எல் ரைஸ் டு minus 1 by 2 t square. Right? Okay. Bye. Okay, answer? No answer? Second option. Okay, very good. Next one. This is the answer. அவருக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் physics. Okay, right. Okay. So when a current of 2.5 plus 0.5 ampere flows through a wire, it develops a potential difference of 20 plus or minus 1 volt. The resistance of the wire is. Okay. Any answer? Third option. Third option. Okay. So a resistance current is given 2.5 plus or minus 0.5 ampere. Then voltage is 20 plus or minus 1 volt. Then the resistance of the wire is resistance V by I. Okay, right. Above this delta I da, this delta V da, this V, this V, this I, this V. Okay, in the wheel. Okay, so that is 20 divided by 2.5. That is 8. Okay, the rare option up here. All option up there. So 8 thanga. Then we need to find delta R. So delta R எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? Okay, right. Clear எல்லாருக்கும்? Okay, first option. Okay, delta R by R is equal to the division தானே. Delta R by R is equal to delta V by V plus delta I by I. எப்படின்னு வரும் தானே. Hi Dhanwant. Hi டா, ட்ரை பண்ணி பாருங்க. So delta R by R ஓட value is 8 is equal to delta V is 1 divided by V is 20, delta I is 0.5 divided by I is 2.5 plus 0.5 5 by 25, that is 1 by 5. So 4 by 20, 5 by 20 எப்படின்னு வரும்? 5 by 20. Delta R is equal to, okay, right? Delta R is equal to 8 into 5 by 20, 40 by 20, 2. Delta R is 2 nu வருதே.
First option தான் answer. Right, first option தான். Right. And first option தான் இருக்கு. 8 plus or minus 2 ohm. Right. Okay. Next one. இது first 10:30 finish பண்ற மாதிரி பாப்போம். If a force F, velocity V and time t. நாளைக்கு காலையில் 9:30 ஃபிசிக்ஸ் தான் ஆரம்பிக்கிறதுனால இப்போ ஃபினிஷ் பண்ணால் போய் தூங்கி எந்திரிச்சு அப்படியே வர மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? ஓகே ரைட். ஸ்லைடும் கொஞ்சம் பார்க்கணும். இப்போ அதனால 10:30 ஃபினிஷ் பண்ணுற மாதிரி பார்ப்போம். ஃபாஸ்ட்டாக பார்ப்போம். If force F is equal to F, velocity V and time t are taken as a fundamental units, then the dimension of mass. ஓகே ஜென்ரல் டைரக்ட் மெத்தட்லேயே போகிறேன். ஓகே ஷார்ட்கட்டில் எல்லாம் போகல. பிகாஸ் ஷார்ட்கட் எப்போவுமே ஒர்க் ஆகாது. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸோட ஷார்ட்கட்டு தான் சொல்கிறேன். ஓகே இது டைரக்ட் மெத்தட்லேயே போகிறேன். டைரக்ட் மெத்தட் என்ன? மாஸ் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸு, velocity and time. Okay, right. So then the dimension of mass is equal to dimension of force raised to A, dimension of velocity raised to B, dimension of t raised to C. Then normal method. Right. Okay. Clear? Okay, fourth option. Okay. So mass or dimension is m itself. Force or dimension is ml t raised to minus 2 raised to A. Mass or dimension is m is equal to ml t raised to minus 2 raised to A. Velocity dimension is lt raised to minus 1 raised to B. Time or dimension is t itself raised to C. Right? Right. Okay, very good. Fourth option. So then equating the powers, right? Equating the power தான் நாம் பண்ணுவோம். Equating powers. First m ஓட பவர் equate பண்ணுறேன். லெஃப்ட் சைடில் m ஓட பவர் 1, ரைட் சைடில் m ஓட பவர் 1 A மட்டும்தான் இருக்குது. வேறு எங்கேயும் m இல்லை. தென் L ஓட பவர் லெஃப்ட் சைடில் L ஓட பவர் 0, ரைட் சைடில் A ப்ளஸ் B. தென் T ஓட பவர் லெஃப்ட் சைடில் 0, ரைட் சைடில் மைனஸ் 2A minus B plus C. Right, then general எழுதிருக்கு. ஓகே clear? ஓகே fourth option தான். வெரி குட். ஓகே அப்போ இதில் A1 அப்படின்னா B will be minus 1. A1 B minus 1. So minus 2 plus 1 minus 1 C equal to 1 C equal to 1. ஓகே எல்லாமே திருப்பி அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணால் F raised to A, V raised to B, T raised to C. F raised to 1, V raised to minus 1, T raised to 1. Fourth option. Okay, right? Okay, இப்படி தான் நார்மலி நம்ம போகணும். ஷார்ட்கட் இருக்குன்னு அதில் போகல. ரைட். இது நெக்ஸ்ட் ஒன். What will be the decrease in volume of 100 cm cube of water under pressure of 100 atm if the compressibility of water is given? Try பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர்னு. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. என்ன ஆன்சர் இது வருது? Then the chapter mechanical properties of solids, right? Okay, so what will be the decrease in volume? So delta V da கண்டுபிடிக்கணும். Of 100 cm of water. For volume is 100 cm cube. 100 into 10 raised to centimeter cube லே போதுமா? ஓகே எல்லாமே சென்டிமீட்டர் கியூப். லாஸ்ட் சென்டிமீட்டர் கியூப். ஓகே 100 சென்டிமீட்டர் கியூப்னு எழுதுறேன். ஓகே ரைட், பிகாஸ் கட் ஆகும். இது 10 சென்டிமீட்டர் கியூப்ல தான் இருக்குது. ஓகே தென் அண்டர் pressure or delta pressure is 100 atm. If the compressibility K is 4 into 10 raised to minus 5 per atm, right? Okay, then என்ன ஆன்சரு? என்ன ஃபார்முலா? Volumetric stress by volumetric strain is
bulk modulus. Bulk modulus is equal to volumetric stress, that is delta P divided by volumetric strain is delta V by V. But bulk modulus and K relation and bulk modulus is 1 by K. Right, so it is 1 by K is equal to, this is compressibility, K is compressibility. Okay, K is compressibility. So 1 by K is equal to delta P divided by delta V by V. We need delta V. But delta V by V inga edutha, delta V by V inga edutha, or V mele edukalam. It is delta P into V into K nu. Delta V is equal to. Illa direct multiply pannu. First option delta P is 100 ATM. Na ATM change பண்ணாம வெச்சதுக்கு reason என்ன அப்படினா இது per ATM ல இருக்கு. இப்போ ரெண்டு multiply பண்ணா automatically அது cancel ஆகும். Right. So it is 4 into 10 raised K value. V value is what? V value is 100. Okay, 100 into இது 4 into 10 raised to minus 5. Minus 5. Okay, right. So it will be 4 தான் வருது, ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் 0.4 centimeter cube. Okay, right. Clear, right? Clear ah? Clear ah? Shall we move to the next question? Okay. This. Okay, try பண்ணி பாருங்க. இது என்ன ஆன்சர்? A 4 cm cube has its upper face displaced by 0.1 mm by a tangential force of 8 kN. Calculate the shear modulus of the cube. Shear modulus. Okay, இப்போ நம்ம பார்த்தது bulk modulus. This is shear modulus. Shear modulus எப்போ ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு cube தான். Let's say நான் 3 dimensional drop பண்றேன். ஒரு cube. இது cube. ஒரு surface-ல எப்படி நிக்குது? Okay. And this base is fixed here. I am giving a force on the surface மேலே கொடுக்குறேன், tangentially force கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அது இப்படி நான் அதில் ஃப்ரண்ட் வியூவில் காட்டுறேன். ஃப்ரண்ட் வியூவில் எப்படி இருக்கும், இப்படி தான் அது கியூப் இருக்குது இங்கே இருந்து பார்க்கும்போது. ஓகே, நான் இங்கே ஃபோர்ஸ் கொடுத்ததுனால இது இப்படி மூவ் ஆகும், இப்படி மூவ் ஆகும். It will become like this. It will become like this. இப்படின்னு வரும், ரைட்? ஸோ அது இவ்வளோ மூவ் ஆகிருக்கு இங்கே, தட் இஸ் டெல்டா எக்ஸு. இது இதோட விடுத்து, தட் இஸ் எல் ஒரு பி, வாட் எவர் இட் இஸ். ஓகே, ஸோ நான் இப்படி தான் படித்தேன். த கிவன் ஃபோர்ஸ் இஸ் த டான்ஜென்ஷியல் ஃபோர்ஸ். ஓகே, ஸோ ரிஜிடிட்டி மாடுலஸ் இஸ் டான்ஜென்ஷியல் ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை ஏரியா, தட் இஸ் டான்ஜென்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு டிவைடட் பை டான்ஜென்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு சிக்மா டி ஒன்றும் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். எஃப்டி பை ஏ சிக்மா டின்னு எழுதலாம். டான்ஜென்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு டிவைடட் பை டெல்டா எக்ஸ் பை எல், தட் இஸ் டான்ஜென்ஷியல் ஸ்ட்ரெயின் ஆர் ஷியர் ஸ்ட்ரெயின். ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் இஸ் வேணும்னா இந்த ஆங்கிள் இருக்கு இல்லையா, அது 5, இப்போ 5ன்னு எழுதலாம். பிகாஸ் tan 5 இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு 5 இருக்கும். ஓகே, லைக் அ பேரலோகிராம். ரைட், வெரி குட். ஓகே, ஸோ இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க? கால்குலேட் ஈட்டா, ஷியர் மாடுலஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும். சைடு இப்போ லெங்க்த்து கொடுத்துருக்கு 4 cm and its upper size is displaced by delta x கொடுத்துருக்கு 0.1 mm by a tangential force F கொடுத்துருக்கு 8 kN. Calculate the eta value. என்ன ஆன்சரு? ட்ரை பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சரு. eta value. So eta is equal to Ft divided by area divided by delta x by L. இதான் பண்ணணும். ஓகே, பட் இதில் யூனிட்டு சென்டிமீட்டர் டைனில் வந்திருக்கு இல்லையா, டைனில் வந்திருக்கு எல்லாத்துலேயும். ரைட், அப்போ டைனில் வந்திருக்கு அப்படின்னா நான் எல்லாத்துலேயும் சென்டிமீட்டர்லேயே சிஜிஎஸ்சில் கொண்டு வரேன். சிஜிஎஸ்சில் ரைட், சென்டிமீட்டர்லேயே கொண்டு வரேன். ஓகே, ஸோ டெல்டா எக்ஸு 0.1 mm மீன்ஸ் சென்டிமீட்டரில் மாற்றினா 1 cm இஸ் 10 mm. ரைட், இப்போ 0.1 mm, இப்போ mm சென்டிமீட்டராக மாற்றணும். என்ன வரும்?
into 10 raised to minus 1. So 0.01 centimeter. Right, 2 second option. Okay. Force dyne la maathram 8 kilonewton, appo 8000 newton. Adu dyne ku maathram appadina 8000 into 10 to the power 5 dyne. Okay, எல்லாமே சப்ஸ்டிட் பண்ண ஆன்சர் வந்துடும். ஏரியா அது கியூப் தான். ஸோ இட் வில் பி ஏரியா இஸ் L square. ரைட், ஓகே, கிளியரா? ஃபர்ஸ்ட் எந்த ஆப்ஷன் வருதுன்னா செகண்ட் ஆப்ஷனா? ஓகே, செகண்ட் ஆப்ஷன் வருதா? Ft is 8000 into 10 raised to 5 divided by area is 4 into 4 divided by delta x is 0.01 divided by L is again 4. അപ്പോൾ 4 L ഉം A യും ക്യാൻസൽ ആണ്, മേലെ ഒരു L ബാക്കി இருக்கும். ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, move to the next one. இது ட்ரை பண்ணி பாருங்க. A 5 meter long aluminum wire of diameter 3 mm supports a 40 kg mass. Okay. Leave. Try பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர். என்னாச்சு? Okay. 5 meter long wire of diameter 3 mm supports a 40 kg mass. In order to have same elongation in a copper wire of same length, the same weight, the diameter should now be. Second option, third option, end option varudha. Okay. A 5 meter long wire of Young's modulus கொடுத்திருக்கு, diameter is 3 mm, supports a 40 kg mass. In order to have the same elongation, so delta L formula என்ன இருந்துச்சு? FL by AY, FL divided by A is wire தான், so pi r square diameter வச்சு தானே r ன்னு எழுதுனால ஓகே, or pi d square by 4 y, so y r square or d by 2 square or d square by 4 அப்படின்னு எழுதலாம். ரைட், ஸோ டெல்டா எல் சேம் தான். அங்கே என்ன வேணும், என்ன கேட்டிருக்காங்க? சேம் லெங்க், the diameter should be. ஸோ டயமீட்டரும் வையும் மற்ற எல்லாம் கான்ஸ்டண்டா, மாஸ் சேம் தான், ஸோ ஃபோர்ஸு சேமு, தென் சேம் லெங்க்த்து சேம் வெயிட்டு. ஓகே, டயமீட்டர் இப்போ டி ஸ்கொயர் இஸ் இந்த டி ஸ்கொயர் லெஃப்ட் சைடுக்கு இருக்கிறேன், இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட். எஃப் கான்ஸ்டன்ட், எல் கான்ஸ்டன்ட், ஏரியா கான்ஸ்டன்ட், சாரி ஏரியா கான்ஸ்டன்ட், y கான்ஸ்டன்ட். ரைட், இங்கே இப்போ ஏரியா மட்டும்தான் இருக்கும். டி ஸ்கொயர் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு 1/y வரும், டெல்டா எல்லும் கான்ஸ்டன்ட். But d2 square by d2 by d1 whole square is equal to y1 by y2. Clear? Okay, right. Okay. So first diameter na 3 mm. So d2 divided by 3 mm is the answer. Okay. So square is equal to y1 is 7 into 10 raised to 10. இது 1.2 into 10 raised to 10. Okay. Right. y2 by y1 இல்லையடா, நான் d2 by d1 தான் எடுத்தேன். d2 by d1 தான் எடுத்தேன், கரெக்டா? என்ன ஆன்சரு? 7 by 1.2, 3 square is 9. என்ன ஆன்சரு? ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். என்ன ஆன்சரு? 7 by 1.2, d2 is equal to d2 square and d2 is equal, okay, d2 by 3
d2 square root எடுக்கிறேன் இல்லையா அதான வெட்டுறேன் root எடுத்தால் d2 by 3 equal to root of 7 divided by 1.2 7 divided by 1.2 70 divided by 12 70 divided by 12 is third option okay into 3 7 divided by 1.2 so 7 divided by 1.2 you know approximately 1.2 into 4 1.2 into 4 7 var chance irukka 1.2 into 4 4.8 இப்போ 4 விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். இப்போ ரூட் 4 விட கொஞ்சம் அதிகம் ரூட் 5 சம்திங் இருக்கும் ரைட். இப்போ ரூட் 5னா 2 into 3 அப்படின்னு வருதா ரைட். எந்த ஆப்ஷன் 3 into தேர்ட் ஆப்ஷனா தேர்ட் ஆப்ஷன் அப்படி வருது தேர்ட் ஆப்ஷன் வருதா கரெக்டா ஓகே 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 ரைட் தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் 12 ஓகே 1.1 10 raised to 1.2 okay third option okay எங்கேயாச்சும் கால்குலேஷனில் வந்திருக்கா 1.2 into 10 raised to 2. Okay, right. Next one. This one. Okay. Okay. A material is having a Poisson's ratio. Mu is equal to or sigma is equal to Poisson's ratio sigma 0.2. Mu sigma நீங்க என்ன படிச்சு வச்சிருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோ. Having a Poisson ratio 0.2, a load is applied on it due to which it suffers a longitudinal strain. So they have given the delta L by L, which is 3 into 10 raised to minus 3. Then find the percentage change in its volume. Delta V by V into 100 கண்டுபிடிக்கணும். Okay, delta V by V into 100. Okay. Clear? Last question ஏதோ calculation ஏதோ தப்பு பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க கரெக்டாக தான் வந்திருக்கு. மேபி கொஸ்டினில் கொடுத்த டேட்டாவில் ஏதோ சேஞ்ச் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது 10 raised to 11 வரணும்னு நினைக்கிறேன். ரைட் கரெக்டாக வந்திருக்கா செக் பண்ணி பாருங்கள். நான் அது கால்குலேட் பண்ணல. ஓகே ரைட் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இதோட ஆன்சரா ஓகே ரைட். ஸோ என்ன ஃபார்முலா டெல்டா வி பை வி. ஸோ நமக்கு தெரியும் ஒரு வயரோட கேஸில் ஒரு வயர் தானே இது. ஓகே மெட்டீரியல் ஹேவிங் Poisson ratio load is applied on it. ஓகே இப்போ அவங்க வயர் நல்லா கொடுக்கும். அப்புறம் திஸ் சைட்ஸ் வயர்னு வச்சுக்கோ. ஓகே இதோட லென்த் எல்லிருந்து எல் ப்ளஸ் டெல்டா எல்லாம் மாறும். அதே டைமில் டயமீட்டர் ரேடியஸ் வில் பிகம் ஆர்லேருந்து ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஆராக மாறும் ரைட். ஸோ டெல்டா எல் பை எல் இஸ் லாஞ்சிடியூட்னல் ஸ்ட்ரெயின் வென் இட் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்க டைரக்ஷன் இஸ் லென்த் வைஸ். அதனால லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. அதுக்கு 90 டிகிரியில் இருக்கிறதா ரேடியஸ் அது டிக்ரீஸ் ஆகும் ரைட். லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ரேடியஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ delta L by L it is called the longitudinal strain. Delta R by R is called the lateral strain. Okay right. So there ரெண்டோட ரிலேஷன் நமக்கு தெரியும். delta L by lateral strain by longitudinal strain is Poisson's ratio. There will be a minus also here. Okay so then volume delta V by V into 100 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணா போதும் delta L by L into 1 minus 2 sigma into 100. Okay நான் into 100 போடாமல் delta L by L into 1 minus 2 sigma. இதுதான் ஃபார்முலா நம்ம படிச்சிருக்குது ரைட். இதுதான் ஃபார்முலா ரைட். delta V by V into 100 will be இதே into 100 இருக்கு. delta L by L into 100 எவ்வளோ 3 into 10 raised to minus 3 into 1 minus 2 into 0.2 into 100. Okay so 1 minus 2 into 1 minus 0.4 0.6 0.6 into 100 0.6 60 into 3 is 180 into 10 raised to minus 3 is 0.18. Okay right. Right clear first option.
Clear? Okay. Clear தானே எல்லாருக்கும்? Right. Okay. Right. Okay. Your question. Last question, we'll solve this one, right? அதுக்கப்புறம் questions இருக்கு. We'll solve this question and we'll stop here, right? Okay. Okay. ஒன்று எவ்வளோ questions? ரெண்டு question. Okay, we'll do this one first. Okay. 10:30 க்கு finish பண்ற மாதிரி பார்ப்போம். Okay. இது காலையில பார்ப்போம். The work done per unit volume to stretch the length by 1% of a wire with cross sectional area 1 mm square will be. Work done per unit volume. Work done per unit volume அப்படின்னா அவங்க கேட்குறது எனர்ஜி பர் வால்யூம் தான். ஸோ எனர்ஜி பர் வால்யூம் அப்படின்னா என்ன? எனர்ஜி டென்சிட்டி தான். ஓகே, எனர்ஜி டென்சிட்டி தான். ஸோ எனர்ஜி டென்சிட்டி தான் கண்டுபிடிக்கணும். எனர்ஜி டென்சிட்டி U is equal to நம்ம படிச்சிருக்கோம் half into stress into strain. அதுதான் பண்ணணும். half into stress into strain is the answer. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. So work done per unit volume to stretch the length by 1% of a wire. So delta L by L into 100 da 1%. That means delta L by L is 1 by 100. That is strain. With the cross sectional area A is equal to 1 mm square. Y கொடுத்திருக்கு. Okay, right? Y கொடுத்திருக்கு. Okay, stress into strain. Okay. எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம்னு பாருங்க. எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம்? ஸ்ட்ரெஸ் இன்டு ஸ்ட்ரெயின். ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஆஃப் இன்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இன்டு ஸ்ட்ரெயின். ஸ்ட்ரெயின் தான் டெல்டா எல் பை எல். இப்போ ஸ்ட்ரெயினோட டேர்ம்ஸில் எழுதுனா ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயின் இஸ் யங்ஸ் மாடுலஸ், ரைட்? இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் யங்ஸ் மாடுலஸ் இன்டு ஸ்ட்ரெயின். இப்போ யங்ஸ் மாடுலஸ் இன்டு ஸ்ட்ரெயின் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் இல்லையா? Half into y is 9 into 10 raised to 11 into delta L by L, that is 1 by 100 square. Photo answer varudha. Second option. Okay, 1 by 100 square na 10 raised to 4 inga 10 raised to 11 irukku cancel ana 10 raised to 7 4.5 into 10 raised to 7 correct da. Okay, right. Okay. Okay. Clear. Clear. Very good. Second option dana. Super. Okay. Right. This one. The surface tension of a soap solution is 2 into 10 raised to minus 2 Newton per meter. To blow a bubble of radius 1 centimeter, the work done is. Work done not a formula is surface tension into change in area, right? So work done is equal to surface tension is given 2 into 10 raised to minus 2. General formula is soap bubble da, sorry, soap bubble da. So that delta A will be 8 pi r square nu. Why? Because rendu area edukanum, rendu sphere area, two surfaces irukum. 4 pi r square inside 4 pi r square. Okay, right? So T W is equal to T into T is 2 into 10 raised to minus 2 into 8 pi r is 1 centimeter, 1 into 10 raised to minus 2 square. In the answer, fourth option. Okay, fourth option 16 pi 9 into 10 raised to minus 6 joule. Fourth option. Right. Clear than either. We'll move to the next one. Asta. Okay. In the question answer என்ன? இப்போ question try பண்ணி பாருங்க. Super. Very good. Try பண்ணி பாருங்க இந்த question. The level of water in a tank is 5 meter high. A hole of area 1 centimeter square is made at the bottom of the tank. The rate of leakage of water from the hole is. Okay. ஒரு tank
அதில் பாட்டம் ஆஃப் த டேங்கில் ஒரு ஹோல் இங்கே போடலாம் இல்லை இங்கேயும் போடலாம் அவ்வளோதான். ஓகே தான், ரெண்டும் ஓகே தான். இங்கே போடுறேன். ஓகே, அப்போது வாட்டர் வில் கம் அவுட், ரைட்? ஸோ இட் வில் கம் அவுட் வித் வெலாசிட்டி அந்த v is equal to velocity of flux formula is root of 2gh, right, where small h, where h is the depth. இப்போ ஹெச்சும் இதோட டோட்டல் ஹைட் h தான் இங்கே சேம். ஓகே ஓகே, இப்போ வெலாசிட்டி இஸ் root 2gh. the rate of leakage of water, அப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? rate of leakageனா என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? கிளியரா? ஓகே, rate of leakageனா q தான் கண்டுபிடிக்கணும். q is area into velocity தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, rate of flow அதுதான் q, rate of flow. area into velocity is area into root of 2gh. Okay, the hollow area is 1 centimeter square. 1 centimeter square na 10 raised to minus 2 square, 10 raised to minus 4 into root of 2gh, root of 2 into g into h 5. என்ன ஆன்சரு? 1. ஓகே, 10 10 11 10. ஓகே, இப்போ இந்த ரூட் இது 10 வரும். 10 into 10 raised to minus 4, 10 raised to minus 3. ஓகே, ரைட், கிளியர். ஓகே தான், ரைட், கிளியர் தான். ஓகே, next one. Okay, MNH 10:28. So we'll do the remaining questions and extra questions நாளைக்கு காலையில் பார்ப்போம். இதை வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஹோம்ஒர்க்கா. ஓகே, ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது. ஓகே, this one and ஒரு question and this one homework 2. 2 question ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஆன்சரு கமெண்டில் ட்ரை பண்ணி கிடைச்சதுக்கப்புறம் அந்த ஆப்ஷன் சொன்னால் போதும். கொஸ்டின் நம்பர் ஹோம்ஒர்க் 1ஓட ஆன்சரு H1ஓட ஆன்சர்னு போட்டு எந்த ஆப்ஷனும், H2ஓட ஆன்சர்னு போட்டு எந்த ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொன்னால் போதும். ஓகேயா? ரைட். ஓகே, ரைட். ஸோ டயர்ட் ஆகிடுச்சு. ஓகே, நாளைக்கு பார்ப்போம். ஓகே, நைட் ஆகிடுச்சுல, அதனால் டயர்ட் ஆகுது. காலையில் 9:30க்கு ஃபிசிக்ஸ் தான் வரும். ஓகே, இப்போ போய் தூங்கினா தான் காலையில் எழுந்திரிச்சு வர முடியும் இல்லையா? ஓகே, ஸோ நாளைக்கு ஒரு நாள் we have, then next day we are having the exam. Okay, so பயப்பட வேணாம், நம்ம சூப்பராக பார்ப்போம். நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கு, நீங்கள் சூப்பராக அது நீங்கள் ஆல்ரெடி ப்ரிப்பரேஷனில் சூப்பராக தான் பண்ணியிருக்கு. டென்ஷன் அடிக்க வேணாம், நீங்கள் போய் எழுதுனா போதும். எல்லா ஃபேக்கல்ட்டிஸோட பிளெஸிங் உங்களுக்கு இருக்கும். ஓகேயா? ரைட், ஆல் த பெஸ்ட். ஓகே, சாப்பிடலாம், போய் சாப்பிட்றேன். ஓகே, ரைட். ஓகே, குட் நைட்ரா, குட் நைட். ஓகே, ஸோ ஆல் த பெஸ்ட். சூப்பராக எழுதுங்க, கான்ஃபிடெண்ட்டாக போய் எழுதுங்க. ஓகே, லாஸ்ட்டு நீங்கள் நீட் 2026 எழுதும்போது தப்பு நீங்கள் என்னென்ன பண்ணியிருக்கோ அதெல்லாம் இந்த வாட்டி பண்ணக்கூடாது. அதை விட மார்க் இந்த வாட்டி எடுக்கணும். ஓகே, ரைட், சூப்பர். ஓகே, ஆல் த பெஸ்ட். ஓகே, குட் நைட்ரா, குட் நைட். ஓகே, ஸோ பாய். ரைட், ஹோம்ஒர்க் 2 கொஸ்டின்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஆன்சர் அதில் கமெண்டில் போடுங்க. ஓகே, ரைட். Thank you.